113, Nanomaterials and Nanotechnologies in Chemistry, 6D07, 3400, 8D 07, 103, Chemical Technology of Explosives and Pyrotechnics for March 12 of 2024. At the meeting of the Dissertation Council, there are 5 permanent members of the Council out of 5, and the 5 temporary members of the Council out of 5. We have the quorum. There is a proposal. To start the work of the Dissertation Council. Is there any objections? There are no objections, and then the meeting of the Dissertation Council is announced open. Everyone has agenda. The defense of the dissertation of doctoral student of Al-Farabi Kazakh National University, Akimniязова A on the topic the interaction of mRNAs with mRNAs of candidate genes of gastrointestinal tract cancer in the group of specialties educational programs of the mentioned educational programs. It's formed as a Al-Farabi Kazakh National University presented for the degree of Doctor of Philosophy, PhD, on the specialty 6D07, 40, 00, 8D 07, 12 Nanomaterials and Nanotechnology. The work was performed at the Al-Farabi Kazakh National University. Scientific advisors: Ivashenko Anatoly Timofeyevich, Doctor of Biological Science, Professor of Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, and Uversky Vladimir Nikolaevich. It's a PhD biophysics, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, University of South Florida, USA. Official reviewers: Kalender Ruslan Nikolaevich, candidate of Biological Science, Professor, leading researcher of Laboratory of Bioinformatics and Systems Biology, Center for Life Sciences, National Laboratory, Astana, Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan. Yurtsenko Dilyara Alexandrovna, PhD, it's PhD, Specialty Biology, 6D07, 060700. Head of the Laboratory of Molecular Biology, Institute of Plant Biology and Biotechnology. Both mentioned reviews are presented here. The dissertation work is presented for the defense for the first time. Everyone has the materials on the dissertation. Are any comments on the agenda, colleagues? There are no comments, then the agenda is approved. The floor is given to the Scientific Secretary, PhD Associate Professor Meriot Najibkada, to announce the documents available in the applicant's personal file. Please, Meriot Najibkada. Thank you. Aygul Akimniязова was born on April 21, 1994, after graduating with a bachelor's degree in the specialty biotechnology during the period 2012 up to 2016 at the Faculty of Biology and Biotechnology of Al-Farabi Kazakh National University. She entered the master's degree in the specialty biotechnology at the mentioned university. She started her PhD from September 2018 to June 2021 at the Al-Farabi Kazakh National University in the specialty 6D074000 Nanomaterials and Nanotechnologies. According to the plan of scientific internships, Akimniязова A conducted research work at the University of South Florida, Tampa, USA, on the topic of her dissertation from December 2020 up to February 2021. Major scientific results of the dissertation are published in co-authorship in 13 manuscripts, including 2 articles in scientific journals with impact factor in the Scopus database. 6 manuscripts are presented in proceedings of international scientific conferences and symposia. The fundamental provisions and the results were reported and discussed at the following conferences and symposia: International Conference Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine, Prague, Czech Republic, October 31 up to November 2018. International Congress Biotechnology, State of the Art and Perspectives, Moscow, Russia, February 2019. The 20th International Scientific and Practical Conference, Chemistry, Physics, Biology, Mathematics, Theoretical and Applied Research,
Russia, February 2019. The International Scientific Conference of Students and Young Scientists, Farabi Alema, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, April 2019. The International Conference 19th Moscow Conference on Computational Molecular Biology, Moscow, Russia, July 2019. And also the second 12th International Multi-Conference Bioinformatics of Genome Regulation and Structure Systems Biology, Novosibirsk, Russia, July 2020. The personal file of Akimniazova A contains copies of diplomas of the bachelor's and master's degree, a list of and copies of publications, transcripts, reviews of scientific advisors, the conclusion of the department of the thesis, and all other documents in accordance with the provisions of Committee for Control in the field of Higher Education and Science of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Akimniazova A has passed the STAT examination on the excellent assessment, finishing her study on the PhD doctorate degree. The dissertation of Akimniazova A was discussed at the extended meeting of the Department of Biology and Biotechnology. The meeting was attended by 43 people. The first official reviewer and second reviewer gave a positive review for dissertation. Satisfactory answers were given to all questions and comments of the reviewers. Therefore, a scientific seminar unanimously recommended that dissertation for the defense. Extract from protocol number 42 of June 23, 2021 was approved by Doctor of Physics and Mathematical Sciences, Professor Ramazan Kabul Sabitovich, and Al-Farabi Kazakh National University on scientific and innovative activities. The speech of the scientific secretary of the dissertation council on the dissertation of Akimniazova A was presented, and the date of the defense and names of official reviewers were appointed at the meeting of the dissertation council on 6 February 2024, protocol number 23. Thank you for attention. Okay, thank you, Merve Najipova. Are there any questions to the scientific secretary or the doctoral students, colleagues? Yeah, there is no questions, and the floor is given to the applicant Akimniazova A to present the content of her thesis for up to 20 minutes. Please, the floor is yours. Okay, dear Chairman and members of the Dissertation Committee, my name is Ayguly Akimniazova, and let me present a presentation on the topic of my PhD thesis, the interaction of mRNA with mRNA candidates of gastrointestinal tract cancer. So my scientific consultants are Ivashchenko Anatoly Timofeyevich, Doctor of Biological Sciences and Professor, and foreign scientific consultant, Professor Uversky Vladimir Nikolaevich, University of South Florida, USA. So, a significant challenge in cancer diseases is the late detection of the most malignant tumors. By the most malignant tumors are detected in the late stage of disease where curative treatment are no longer viable option. And this grim reality underscores an urgent need for innovation in our diagnostic approach. Despite advancements in medical science, we still find ourselves in need to find highly effective and specific markers capable of identifying cancer in early stages. So, mRNA nanomolecules that play a pivotal role in the regulation of cellular processes, they are involved in the regulation of all cellular processes, for example, by inhibiting the translation of mRNA of their target genes. And their involvement in such fundamental aspect of cellular regulation positions and they play as critical players in the onset and progression of cancer. What makes mRNA particularly fascinating in their presence in the bloodstream, where they circulate in different quantities among healthy individuals and
people affected by cancer. And these characteristics open up a precedent opportunity for early cancer diagnosis. Despite the advances in medical, endoscopic, and surgical therapies, the incidence of cancer increased over the past few decades. And approximately 35,000 cases are diagnosed and 13,000 incidents of death are registered in 2022 in our country. Gastrointestinal tract cancer is a collective term used to describe cancers that affect the digestive system. Worldwide, the most commonly diagnosed cancers include esophageal cancer, gastric cancer, and colorectal cancer. And all of them enters into top 5 most frequent cancers worldwide. In order to identify which of the 372 candidate genes, gastrointestinal tract cancer genes, are regulated by which mRNA, it's necessary to conduct at least 2 million wet experiments. And 107 million wet studies are needed to assess the side effects of mRNA on the 70,000 annotated human genes in gene bank. Therefore, it's important to reveal the mRNA characteristics, the mRNA binding sites characteristics in mRNA target genes responsible for the development of gastrointestinal tract cancer in order to significantly reduce the ongoing wet experimental studies to identify markers. The object of my research was to reveal the quantitative characteristics of interaction of mRNA nanomolecules with mRNA genes involved in the development of gastrointestinal tract cancer. And the task that underlies in my PhD thesis was at first to create a database of genes responsible for development in gastrointestinal tract cancer, then to study the characteristics of interaction of mRNA nanomolecules with mRNA of genes involved in the development of esophageal, gastric, small intestine, colorectal cancer, and to establish the associations of mRNA nanomolecules and mRNA genes involved in the development of gastrointestinal tract cancer. Objective of research was the nucleotide sequences of 6,000 mRNAs that are now known nowadays, and 372 candidate human genes involved in the development of gastrointestinal tract cancer. And the method that I used in my research was computer-assisted tools, especially in the first stage, working with database search for information about mRNA genes and mRNA, especially NCBI database, NIR-base, and DSGNet. Then use of MIR target program for searching mRNA binding sites with the mRNA and determining their interaction characteristics. And the last one, MIR-tarsec, for analyzing the oligonucleotide sequences in human and animal models. So, biological nano-objects are defined as objects that have values that between 1 and 100 nanometers in one of the 3 dimensions. It includes molecules of nucleic acids, and the object of our research is mRNA, having a contour length of 5 to 9 nanometers. All mRNA are divided in oncogenes and oncocytokines depending on their role in carcinogenesis. Here I would like to represent the flowchart of searching for mRNA binding site that I used in my research. So at first we defined the genes participating in the development of gastrointestinal tract cancer, and we used the DSGNet database for this research. Then we analyzed the publications and made the list of genes which then the nucleotide sequence of these genes was taken from NCBI database, especially pre-mRNA of these candidate genes. Then with the help of the extracted program, we defined the mRNA sequences, mature mRNA sequences. And then the second step was the creation of database of mRNA. We took the nucleotide sequence from MIR-based database and London, Eric London of Apple publication. And after this, we proceed these mRNA sequences and mRNA sequences with the help of MIR target program, and we revealed the analysis. We made the analysis of characteristics of mRNA binding sites, and we identified the mRNA mRNA associations. So, what is the peculiarities of MIR target program? For searching for mRNA binding sites, we used and determined such interactional characteristics like
the start of initiation of miRNA binding sites to mRNA, the localization of miRNA binding sites in the 5' untranslated region, coding domain sequence, and 3' untranslated region. The free energy of interaction between miRNAs and mRNAs was evaluated, and the schemes of nucleotide interactions between miRNAs and mRNAs were revealed. And also we took into account the ratio of delta G, delta GM, which were determined for each binding site. As a result of the analysis of scientific publications for molecular diagnosis of gastrointestinal tract cancer over the past 7 years, a database of candidate genes involved in its development esophageal cancer, especially adenocarcinoma and squamous cell carcinoma, gastric, small intestinal, and colorectal cancer were created in the form of a target program. In blue color, it's represented the number of genes that were selected, and in yellow column, you may see the number of miRNA targets that were revealed in our study. As a result of studying the candidate genes of esophageal adenocarcinoma, it was found that 32 out of 38 candidate genes are targets of miRNA nanomolecules, and the distribution of miRNA binding sites in the mRNA candidate genes was uneven. Most miRNA nanomolecules had binding sites in different parts of the mRNA and could bind independently from each other. However, some miRNAs, like indicated by blue one and green one colors in this table, have overlapping nucleotide sequences and their binding sites forming clusters. And by violet color, it's indicated the multiple binding sites of miRNA and mRNA of ARG. Some miRNAs have miRNA binding sites in the mRNA with overlapping nucleotide sequences, and as a result of analysis of candidate genes for the esophageal squamous cell carcinoma genes, a cluster of miRNA binding sites was revealed in the coding domain sequence of the candidate gene at ADAM-TS2, ELN, and 6-4, with a high free energy of interaction indicated by delta G. ADAM-TS2 is a member of ADAM-TS family, is a pro-collagen and proteinase, and according to the literature data, suppressed tumor angiogenesis is the ADAM-TS2 overexpressing tumors. IGF-BB3 regulates cell proliferation and apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma cells. 6-4 was upregulated in esophageal squamous cell carcinoma, indicated poor clinical outcomes in patients with esophageal squamous cell carcinoma, according to the literature research. And functionally, the knockdown of this gene inhibited cell proliferation and induced apoptosis in cancer cells. A big cluster of miRNA binding sites are located in the mRNA of ornithine decarboxylase 1 mRNA, or ODC1. And this gene mRNA of this gene responsible for the cell's passivated cell cycle growth factor, enzyme which catalyzes ornithine to pure skin during the polyamine synthesis. The suggested role of polyamines in rapid tissue growth are presented by human gastric carcinoma. mRNA of PIK3CA have binding sites, have cluster of miRNA binding sites for 9 miRNAs with a high free energy of interaction. And these genes serve important role in formation and development of numerous malignancies, including gastric cancer. Next slide demonstrates the characteristics of mRNA candidate genes of gastric cancer, and in the coding domain sequence, it was found that clusters of binding sites and also binding sites with a fully complementary binding sites indicated by red color here. Also, the particular interest was given to DNM3OS, which were targeted by 3 miRNA in coding domain sequence, and 2 of them form fully complementary binding sites. It was demonstrated that this mRNA of this gene serves as oncogenic non-coding RNA in gastric cancer and implicated a promising prognostic factor and potential therapeutic target for gastric cancer patients. So, generally, one miRNA may regulate many genes as its targets, while one gene may be targeted by many miRNAs. These findings indicate the relationship between miRNAs and their targets not to be one by one. And here, the first miRNA indicated in this table
can bind to mRNA of 6 genes, even and also may target the mRNA of ARID1A gene. Even this simplest example demonstrates the need to analyze many associations of miRNA and target genes to establish their involvement in disease. This simultaneous determination of the concentration of miRNA and mRNA will make it possible to establish which of these miRNA and mRNA association members are responsible for the disease developed and to what extent. To prove the validity of identified clusters of binding sites, showing the MAPK1 gene. As an example, it was shown that clusters indicated by red color exist in the mRNA of most orthologous genes and concerned in the nucleotide composition. This figure was created with the help of the MIR-DAS program developed by our team in 2021. And generally, many miRNAs are highly conserved, and their homologs are found in species that are phylogenetically distant from each other. And regulatory regions of mRNA containing these miRNA nanomolecules binding sites are also under evolutionary conservation. The presence in most animals of the homologous main proteins involved in the maturation function of miRNA nanomolecules suggest a common phylogenetic origin of miRNA-mediated regulation in animals. And the present results clearly demonstrate the variability in the length of binding sites in cluster, indicated by marked by red color, compared to the flanking nucleotide sequences indicated by black color. Next one, the third gene encodes telomerase, which play a crucial role in the cell aging, and this regulation of this gene expression, according to the literature data in somatic cells, may be involved in carcinogenesis. The encoding domain sequence of third gene contain a cluster of binding sites for 3 miRNAs that bind with the high free energy of interaction. And the nucleotide sequence of binding sites cluster and flanking nucleotides is highly conserved in the coding domain sequence of different species, and this make it suitable gene studies in studied subjects as models of gastric cancer. In small intestinal cancer, 32 out of 40 mRNA candidate genes were targeted by miRNAs, and one example of I6L1 gene, which formed a cluster of 17 miRNAs binding sites. We wanted to indicate a large number of miRNAs needs to be considered in development of basis for diagnosis. And also important to consider all quantitative characteristics of miRNA interactions, including the free energy of interaction and delta G, delta GM value. According to the analysis of literature, it was found that alterations on the expression of TDK and 2B were enriched in patients with a small intestinal carcinoma. In the 3' untranslated region, we found the multiple binding sites for miRNA 574 and 470, and they formed clusters and polysites of miRNA binding sites. CRAS gene is an oncogene that activates signal pathway leading to increased cell growth and division in various cancers. And the mRNA of this gene were formed fully complementary binding sites with MIR2073F. And here I would like to provide the schemes of interaction that we obtained with the help of MIR target program for these sites. During the analysis of nucleotide interaction with mRNA of colorectal cancer, candidate genes of particular interest was the mRNA1/2 gene. It has 2 clusters of miRNA binding sites encoding the main sequence and associated generally the upregulated expression of this gene, according to literature data, is associated with a lymph node metastasis, and a low level of this expression of this gene associated with mRNA is associated with a good prognosis. This fact can be explained why miRNA were targeted, regulated by such number of miRNAs encoding the main sequence. Next one.
The characteristics of mRNA interactions with mRNA containing its binding sites in 3' translated region of colorectal cancer candidate genes. So generally, the particular interest was the presence of MIR 548 family that formed several clusters of binding sites in mRNA of CDC27. And another interesting thing was revealed that during the studies, the formation of the cluster of multiple binding sites for mRNA 1030, 466, and 436 were revealed in several candidate genes of colorectal cancer. So generally, that's all for my speech. Here, I would like to show you the key research findings and conclusions. Am I need to read it? Let me just show it to you. And here are the main provisions for defense. Also, this information available in list of publications for my PhD research and articles published in journals recommended by QIS, Ministry of Education and Science, Republic of Kazakhstan, and material of international conference. Also, during my PhD research, we revealed the authorship certificate for MIR-TARSEC program, authorship number 5600, MIR-TARSEC, MIR-target sequence, mRNA target sequence, oligopeptides, and oligonucleotides. So, thank you for attention. Okay, thank you. The main content of this dissertation is presented. Please, colleagues, what questions will be related to the report presented? Okay. Dear colleagues, may I have questions? Yeah, Olga Vladimировna, please. Okay, thank you. Aygul Nurlan Kızı. Thank you very much for your presentation. It was really interesting for us. Thank you. But I have some questions, please. The first question is, how did you then identify that this gene are oncogenes and are involved in this pathogenesis of these different type of cancers? If I understand you correctly, you use data from the literature to identify these oncogenes. Why didn't you use database like OncoDB or something like that? It was really easy and I think more useful for you. It was the first question. Okay. The second question is, I think you know the target scan tool. Yep. And have you done a comparative analysis of your tool, MIR-target, and target scan tool? If yes, what about your results? If you have not done such this analysis, could you now briefly compare these two approaches in terms of the parameters used? Okay, and the next question is, do you know such a tool as MinterNet? It's really interesting tools. We still use database such as cake, gene ontology, and something like that to identify the signaling pathways and functions of network of microRNAs and the diseases in which pathogenesis there are involved. Don't you think this approach is more convenient than yours? What about your plan about your tools? Okay, and then the last question is your software is free? I mean, is your software publicly available or not? If not, do you plan to present your tool for scientists? Thank you. So, thank you very much. Thank you, Professor, for these questions.
write it down. So at first, why did we use this GNet database? Because this GNet database give a chance to analyze a higher number of publications, last studies of their researches on this topic. And we think that it's more reflect the current stage of this disease nowadays. Second one, about target scan. Yes, we made a comparative analysis with numerous apps like Diana Micro T, CDS, Target Scan, and RNA-22. Here, I would like, I also, this table for my dissertation materials and methods section. So here we provided a comparative analysis of miRNA 5095, 619, and 2073E binding sites in mRNA of ATM gene in mir target, Diana Micro T, CDS, Target Scan, and RNA-22 programs. So we revealed the binding sites only in Target Scan and Diana Micro T, CDS for the first miRNA, it was revealed only in Target Scan. For the second, it was revealed in 3 programs, but RNA-22 didn't show any results, and the last one showed only in Target Scan. Here we wanted to mention that generally, what is the limitations of these programs compared to ours? That in Target Scan and Diana Micro T, CDS, we have a limited list. So not limited list, we have option to choose gene, choose miRNA from their list, and program proceed. We don't have a chance to upload the new sequences because then, okay, this will be answer for the next question. And RNA-22 didn't identify this binding site. Also, the interesting thing that were revealed that mRNA of ATM gene, for example, from the gene bank database, have coding domain sequence from 386 to 9,000 nucleotides, and 3' unclassified regions start from the 9,557 nucleotides. But these apps, Diana Micro T and Target Scan, found the binding sites of in the seed region of 3' untranslated regions of these mRNAs. But here provide the position of these nucleotides. But is it correct? We need to discuss here. While our program, also one more particularities of our program compared to the 2 of these, that 3 of these, sorry, that we revealed that quantitative characteristics of miRNA binding sites. So free energy of interaction, a level of complementarity, and the length of this miRNA also provided. So and you asked about their app called MirTerSen, yeah? I'm sorry, I didn't hear it fully. MirInternet. Do you know these tools? Unfortunately, no, because there is a growing interest in the study of miRNA binding sites in modern scientific. Okay, I understand, but because I think your data is about the cancer, I think it's more convenient to use some tools with different possibilities to identify the signaling pathway or different type of cancers. I mean, this approach, I think it's more convenient for scientific, for example, in this area. What about your plan with your tools? About MirTarget. Yep. Okay, generally, a MirTarget program are not publicly available because there was no external funding for the creation of this app, and this app was created in our laboratory. And for nowadays, there are no cases of the, let's see, no cases that our
binding sites not approved in the experiments. And that's why we genuinely will not claim to publish it in publicly, but we are open to any ideas and any for collaboration and for any tasks. Okay, thank you. But may I have one more last question? Yes, Vladimir, please. Okay, what do you think? How do you assess the specificity of your interaction, microRNA and genes interaction? Specificity. Specificity. Yeah. Can you? Because target scan uses a little bit more parameters for assessments, okay, than your tools. What about your specificity? Maybe you have different results with target scan because the specificity of your tool is not so good like target scan. Thank you for the question. So generally, target scan and based on the finding of the seed regions, 5 to 7 nucleotides long sequences. Generally, we think that this is search is inadequate because even for the polymerase chain reaction, we use primers approximately 20 nucleotides for the higher specificity for searching for target genes, particular genes of interest. That's why with the use of the short nucleotide sequence and specific on the seed region gives a lot of false positive results. Like I'm showing you on this table in the comparison of these apps. Okay, Olga, Vladimir, it's okay? Thank you. Okay, thank you. Dilara Alexandrovna, please. Yes. Thank you for presentation. Very interesting, Aygul. And I have 2 questions. First question is about, did you use the control group to test your selected miRNA to understand if maybe your miRNA also have high affinity to another genes? And if yes, what do you think about it? Could you consider these miRNAs and could you recommend these RNAs for diagnostic? And second one, if several miRNAs controls as targeted genes as which you reveal, and at the same time life important genes, what do you think? Could you consider these genes miRNAs for diagnostic or not? Thank you for the question, Dilara Alexandrovna. So, at first, I'd like to say that I showed in the beginning of my presentation that in order to identify the side effect of the all annotated miRNAs that are known for nowadays, we need to conduct approximately more than 107 million studies, especially with experiments and generally, this topic is a separate project which needs a big financial and time support. And this was not a task of my study. It was not an objective of my study. So generally, my objective of my study was to reveal the quantitative characteristics of miRNAs in mRNA candidate genes of gastric as a drug candidate were revealed and database were created. And if we generally, I'm planning to continue the study. I hope I will have such a good chance in the future if our project will pass. So generally, this work need more financial and timeline support. Okay, but still, maybe you had to select maybe randomly some other genes and to test your miRNAs.
because it's important to understand that your mRNAs have high affinity only to your candidate genes. It's very important to use control group. So generally, yes, I agree with your opinion, and it will be conducted in further research. We, in our study, we are presenting the association of mRNA binding sites with mRNA for the development of basis for mRNA-based diagnosis of gastrointestinal tract cancer. And of course, it needs more research for further. But on this step, no need. Thank you. For the question. Okay, thank you. Next questions, please, colleagues. May I ask one question? Yes. My question about biology and clinical application of the results. For gastrointestinal cancers, the microsatellite instability is the major factor for carcinogenesis and treatment. And list of your genes, I didn't notice any genes for mismatch repair, which is very crucial for carcinogenesis. Does it mean that epigenetic regulation of mismatch repair genes are not important for these cancers? Thank you for the question, Lyudmila Fedorovna, and thank you for joining us today as a part of the Dissertation Council. So generally, the aim of my research was to reveal the quantitative characteristics and based on the on the expression levels of mRNA of candidate genes. We didn't take into account the epigenetic regulation because it also needs more financial support and scientific project. I meant that epigenetic regulation of gene expression, it means that microRNA can bind genes and down regulated these genes. I meant this epigenetic, because microRNA is epigenetic regulation. Oh, but very interesting work. I liked very much, but interesting that I didn't see mismatch repair genes as a marker for this, for studied cancers. Okay, thank you. Thank you very much. It's interesting to probably for the further research, because microsatellite instability is very important for this cancer. Thank you. Okay, colleagues, next questions, please. Sorry, I have also one question, last one, I think. How many mRNAs do you consider as major mRNAs to control candidate genes? And how many mRNAs minor, with minor effect? About minor effects. So generally, this is from the research. So generally, for each localization, we found the mRNA, the set of mRNAs. For esophageal adenocarcinoma, it was 184. For gastric cancer, it was 153. Sorry, and this set of mRNAs were selected from the known database. Yulia Alexandrovna? Yes, thank you. Okay. Please, colleagues, next questions. Можно вопрос? На русском можно? Да, можно. Я не специалист в области биологии, генетики, но, как я понял,
вы получили результат, ну, ваши результаты получены в результате моделирования, да, использования программ. Да. Насколько ваши результаты являются воспроизводимыми и достоверными, проводили вы обработку ваших результатов, расчет? Потому что я в диссертации, в слайдах не вижу ошибок, эксперимент, ну, расчет и так далее. Спасибо за вопрос. So, generally, Можешь на русском отвечать, если. no. Только. So, the nucleotide sequences of the urinase and mRNAs were revealed, and they scientifically reviewed and approved. And there are no, say, there was no statistical analysis because we revealed the binding sites with high probability through our program, and the only improvement of our results is checking this in further research in cell cultures and in further preclinical clinical research. At first, no, cell cultures, and we didn't. Our program there are no need for such statistical analysis because it doesn't matter how much time we will analyze these sequences interactions, the results will be the same. А какова точность ваших программ получается? So generally, the nucleotide sequences are annotated and known, and there are no Хорошо, второй вопрос. необходимости в no статистической need обработке. in statistical analysis. Ну, принцип достоверности является одним из оценок работы, диссертационной работы. Второй вопрос. У вас вот в заключении, в положениях есть значение свободной энергии взаимодействия минус 130 килоджоулей в моль и более, да? Но, к сожалению, на слайдах, таблицах я именно это данное значение не увидел. Откуда вы взяли вот именно данное значение минус 130? И что означает, просто нам, чтобы было понять, значение свободной энергии взаимодействия? Я могу отвечать на английском. Okay, generally the free energy of interaction is a type what Gibbs energy, by another way, is a parameter that shows out with a high, which affinity mRNA binds with mRNA candidate genes. First, second one, we provide this minus 130 kilojoule to mole as a selective measure, because mRNAs that were found by group of researchers from the Thomas Jefferson University by Lodin, Eric, and his colleagues has a higher GC content, and as more GC content, the free energy of interaction will be higher. Хорошо. 14 слайд откройте, пожалуйста. Вот здесь у вас есть значение lens 18, да? При этом дельта G минус 102, который сильно отличается от других результатов. Как вы можете объяснить? Что это означает? So generally, there is, I'm showing you the formula of delta G value calculation. So in similar empirical research, there were revealed the free energy of interaction between different nucleotides, especially GC pairs, AU, and non-canonical GU and AC pairs. And generally, the free energy of interaction depends on how many pairs of these nucleotides are formed during this interaction, and the high or the free energy were revealed. And as more the GC content, the free energy of interaction will be higher. Хорошо. И последний вопрос. В чем заключается научная новизна вашей работы в области нанотехнологий и наноматериалов? So generally, there was a urgent need for the development
of the early diagnosis of the diseases. And basically on the results of my research, it is possible to develop the at first diagnosis tools, and further we don't write in dissertation, but I hope that it will be further in treatment of these pathologies. То есть при этом вы ссылаетесь только на размер вот молекул РНА, да, вот это миRNA 5-9 нанометров, и на этом, да, основан у вас то, что вы считаете, это наномолекулы, и все. No, generally, the biological nano-objects has a wide range, and biological nano-objects only that have length from 1 to 100 nanometers in one dimension, and there are a lot of biological nano-objects. And of course, because biological nano-objects are the nucleotide sequences of these RNAs and mRNAs, and the nanotechnologies of later interaction. Спасибо. Okay, Olga Vladimировna, please. Thank you very much. I'm sorry, but the last questions. Okay. Aygul Nurlan kızı. To follow up on my colleagues' questions and my questions about specificity, I think you know that animal microRNAs can target multiple genes. And how do you assess their potential in clinical medicine? What about your opinion? What solution can be proceed to solve this problem? Okay, specificity for diagnosis in clinical medicine, in practical. Thank you. So in order to, if I understand you correctly, in order to define their markers and that can be used for first diagnosis, at first there is an urgent need for at first to provide the bioinformatical research, because without it we cannot say that this mRNA is effective and non-effective. This mRNA will bind or not bind. This gene will be affected or non-affected. So we need to take into account all these things, and further, of course, it needs improvement on cell cultures analysis in living organisms, and this is the reason why we also made the analysis of this mRNA interaction with mRNA of candidate genes in autologous organisms in order to find out the model animals for further research. Okay, thank you. It's really interesting for me because I work in this area so many times. Yeah, it's really difficult to use microRNA as diagnosis biomarkers. It's really difficult. Thank you. Okay, one more nice question. Aygul, well, according to this slide, I have several questions. Yeah. First of all, where did you get this formula? Yeah, where is the reference? Yeah. And what's the legends? What means? Is there any meanings of the coefficients? And why is it so? After a point, there is a 4 signs the exact, it's accuracy. Yeah. And then what this means that exothermic reaction. There are several questions. Where did you get this formula? What is the legends of this formula? What's the meaning of these coefficients? And the accuracy of these coefficients, where did you get it? And the definition of the exothermic reaction. Thank you for the question, Professor. So the exothermic reaction is a reaction that from the physics that release energy through the interaction. Yes, that's why this is the reason why our values indicated in minus degrees. So second question, where we got this data, so generally it was revealed in the research, especially in one moment. The nucleotide interaction. Here are the references for these articles. So generally this work is revealed, and now it's fundamental revealed things, and
in the list of these publications, especially Friedman, pre-energy analysis of nucleic acid base taking, and aqueous solution, especially because in different environments there will be it may vary. Okay, and the coefficients? For efficiency. That's constant coefficients. Get back to the slide. These coefficients. The legends. What's includes this formula? What's the NGC and NGU? No, And the coefficients at 6.36. So coefficients is the free energy of interaction of these nucleotides found in the number of research. So it's shown here so in this article they were given in the there are 4 signs after the dot, yeah. While for example here I provide in this way. And here the N means the number, GC number of guanine cytosine pairs, these nucleotides, AU adenine uracil pairs in between the mRNA and miRNA interaction, GU guanine uracil, and AC is adenine cytosine interaction. Is this formula is it universal or there is some limitation cases? If you use this formula, yeah, and your data in any table, you have the exact numbers without dots. You see, the question of my colleague is correct. That where is the accuracy? If you put the even the energy, you say it's minus 130. You give the exact value, and here you give the values with such accuracy. And the question is that is it obtained with this formula, your minus 130? Yes, so this formula were introduced. And why is the meanings, the values is so exact here? Because we say in order to for easier understanding of the given values. Okay, and the one more question, for the MIR target program, you said that you created the database, and is there any algorithms that it's software? It should be contained some algorithms, yeah. And it should be written in what language it was written, and what algorithms inside this program. And can you show the interface of this program and what kind of the outputs, inputs it receives, and what kind of the output it gives? So inputs, it was explained in my dissertation on the section of materials and methods. So inputs are the mRNA sequences of candidate genes in the gene extension, and miRNA sequences called in miR extensions that we made for when we made for our database. So the language of programming of this program is JavaScript, and no, I cannot show you the script of this app because this is private information at first, and second one that we generally as biologists we just explain to our colleague from the project from the computer science department what we wanted to see, and this app was created in the computer department Yeah, and how we can be sure that you have obtained some the sequence, and is it right or not right if there is no let's say approving for this you obtained results? How we can be sure? So generally, the only way to confirm the obtained results is wet experiments, providing wet experiments in tissue cultures and in
further studies. So for nowadays, for example, on contrary, there are more and more publications confirming our results, and especially in the recent reports, there was revealed the binding sites that, of the candidate gene and RNAs that may affect these genes in publication of by one and in 2016. So, and for nowadays, there are no disapproval of our results. Okay. And yeah. generally, as I told you in the beginning, that confirming of all these binding sites in wet experiments with very huge funding. And during our project, where I made my PhD research, we had very limited funding. In 18 times less than we provided in our application. That's why there was, unfortunately, there was no chance to prove. But I hope in my future, in my postdoc, I'm going to continue this work and prove these associations. Yeah, one more remark there, sir. As I'm not specialist, as my colleague able to there is it's hard to make some analysis for your dissertation because there is so many tables, and we used to make a comparison in some graphs and so on. And for this one, this formula for the free energy, you are not mentioned in your dissertation. Why? I didn't see this any formula here, but you say that you making some analysis for the directions, and there should be some conditions. How you determine this change, some of the conditions, because there can be two similar changes, and how you choose that this is the correct one and this is not correct. There should be some condition. Maybe a physical, maybe some in chemical point of view, because you say that you create create these boundings, and you need to show us some of the conditions. This change satisfy such conditions of the minimum energy or something like this. Then this is the correct. So generally, my research was a bioinformatic analysis of these mRNA interactions, and we didn't have such task. Okay, My research. Please, your questions. Thank you. I have a question. Aygul, the data from how many samples you used in your study for each localization? Not for each localization. I mean, how many samples? Yes, how many data from each individual? Thank you for the question, Vilnius. So generally, the number of candidate genes for the given localizations are presented in this slide. In the blue columns, the number of candidate genes that were chosen were used in my research. So, and the number of the genes that were targeted by mRNAs in a given criteria in our program, indicated in the yellow column. So you means this, for example, 215 targeted genes is total you took? We took 215 candidate genes for gastric cancer, yes, and only 153 of them were targeted by mRNAs in a given criteria with the help of mere target. And we found the binding sites for 153
candidate genes. So these genes, candidate genes, is involved in cancerogenesis, yes? Yes. Which associated with cancer. But how many samples, individual samples from data from individual samples you took to do comparison analysis? Fully bioinformatical research, and we work with databases. We didn't took any wet lab and wet lab. Okay. So you didn't took, you took some only one sample? I mean. So these genes are annotated in NCBI database, gene bank database, and we analyze the human genes that participate in the nucleotide sequence of human candidate genes. The object. Gulnur Sarandikma, are you satisfied? Maybe can you specify? Gulnur Sarandikma, your microphone is switched off. I think you should do comparison analysis of candidate genes which are involved in cancerogenesis. You should to take, as Dilara said, control groups, control, and also you should to take samples from each individuals who are suffering from also who are suffering from the disease and also who are not suffering from diseases. And you should to take at least many data from each individuals and do comparison analysis. But you didn't do this. No, we didn't. Yes, we didn't made any wet experiments in our laboratory. We worked with the nucleotide sequences annotated in the NCBI database. So it wasn't the purpose of this research. Gulnur Sarandikma, are you satisfied? Not so much, but I wanted to improve your results. You should to compare, I think. So, but you didn't give satisfaction or data for me in my Gulnur Sarandikma. In my view, in my point of view. Gulnur Sarandikma, any other questions? No, no yet. Ulpet Yerlanovich, please. Yes, thank you. So, Aygul Nurlan Kızı, please ask me, what's the difference between your results and the many works that have been done at biotechnology faculty? And I know there are some works have been done there and related to colorectal cancer. So you showed us your data in your database and your candidates for colorectal cancer data also. This is the first one question. The second one, you mentioned that in different environments, so this delta G value is different and can affect differently. So what's the specificities? I'm also asking you about the specificity. So you're using only delta G value in order to identify your candidate microRNAs and your targets. So what about this control? Control is very easy to control and very easy to use because you have many databases with real gene expression profiles there. So you can easily take as a control any types of colorectal cancer patients or normal cancer patients, and then to compare in order to identify and to specify your candidate pairs that you showed us in your presentation. So why you didn't choose this transcriptomic profiles already available? So there are many experimental works, there are millions of them.
performed on RNA sequencing platforms and or microRNA platforms. So this is easily available. So when you're talking about the bioinformatics in your software, so usually in the now it's the highest this standard in bioinformatics research fields. That's code you are using for generating your program, and the scripts should be freely available and open for research community, especially for bioinformaticians community. And usually when you publish your paper, you have to provide your code using this GitHub or GitLab platforms. So this is the standard now in bioinformatics fields. And so one additional question, another one, what's the difference between the length and delta G value? Is it length are affected delta G or vice versa? So you have to clear this question also. So because you showed us many of your tables and you showed us the length and delta G value there, but what's the difference between them? And if there is some correlation between them? Thank you. Okay, thank you. Thank you, Roland, please. Thank you, Doctor, for your question. So at first, about the difference of I work with the works of my colleagues from the biological faculty. So yes, this such colorectal cancer were studied before by my colleagues, and especially by Dr. Olga Belova. But in her research, she used only mRNAs that has intronic origin. In my research, I use the mRNA from not only intronic origin, but also from intergenic regions, and also the database of mRNAs was updated in 2015 by the group of researchers leading by Eric Monti. So that's why it provides the relevance of my research for nowadays. We need to take into account all mRNA that are annotated nowadays. So about this second question, length and delta G value. Yes, the length of mRNA correlates with the delta G value, but in the context of the presence of different nucleotide pairs, because each nucleotide pair provide different delta G results, delta G value. For GC pair, it's once, for canonical pairs is once, and for the non-canonical pairs is a second. And one of the peculiarities of our program that I want to say that at first that we also take into account the non-canonical nucleotide base pairs interaction. So and about about my research, it's full. The aim of my research was the bioinformational analysis of the patients, and the analysis of patients are planned for the future. And here, of course, we will make the test group and control group in order to find out. But before this, of course, we will check these associations in cell cultures. Needed to be researched. You finished? Okay. Yeah. Any other questions? So you mean I understood. So another question about this. You said this delta length. There is some correlation between length and delta G, but you have to show this correlation in your slides, or at least in your PhD thesis. Then So then about okay. So that's and then about this. I mean specificity of your software. So your software based only on delta G value. Is that right? no, also delta G, and length of the mRNA. That's okay. Delta D, delta G.
Okay, what about environment? You mentioned that environment is very crucial, and it's extremely can change this delta G value. So different environments. So cells itself and living organisms, there's many types of environmental conditions there. So how can it be affected? Is your mere target software are including these parameters when you're calculating your delta G value? So generally, thank you for the question. Delta G values that were introduced into our program was taken from the publication that I showed before. And yes, in this publication, there was calculated the delta G value in aqueous solution. Because generally, the human body and the cell culture, yes, there are human body, okay, and any other organisms are in closed system, yes. What about the specificity? It needs further research. The first step, the first aim of my research was to reveal the quantitative characteristics, and based on these, to choose the effective associations of mRNA and mRNA. Okay, we understood. But again, about your candidates. So have you reviewed at least your candidates? So you provide us many candidates. Have you reviewed some literature or some experimental works? Is there some real interactions between your targets and genes? Yes. This short slide was shown before by one, and especially this area, because near-NAS opened only 30 years before, they need more and more research, and generally providing the wet experiments is needs higher economic, higher big grants for the research. Are you sure that all your proposed candidates will be real biomarkers for all these cancers that you showed us? They are you sure? They are recommended for the as a basis, but yes, they need to be studied and reselected further. But on this stage of the research, yes, they can be served as a basis for the development of the early diagnosis, gastrointestinal tract cancer early diagnosis basis. Okay, what about comparative comparison with other tools? There are many tools, not many, maybe more than one, more than 10 of tools that are predicting this binding sites of targets and genes, microRNAs and genes. Have you chosen? Because I didn't find in your presentation, in your dissertation, any comparison with other tools and softwares. Okay, it was not aimed in my research to provide a comparative analysis between different programs. So near-NAS binding site search, but we provide the comparative. I provide the comparative analysis in materials and methods sections, and here it was provided the peculiarities and differences of our program with other programs. Also, one more example I showed you before. I showed the before, and one more here for interleukin 11 gene in comparison of interleukin 11 in MIR target program and MIR and target scan. But it's only for 2 candidates, but you showed us more than thousands of them. But it's better, it's the best way just to prove that your approach is better than another, to show and to validate on all your identified candidates. After the, yes, we made before, especially as when I started in master's degree, we made before the comparative analysis of candidate genes from the target scan and different apps.
And we found that this program generally also didn't find any confirmation in the wet experiments articles, research. And it was not aimed in my research, but we provided in the material method section the peculiarities of our program and difference from our program in the given tables, as from the results in the given tables. Since you're trying to explain us that there is some novelty in your work, in your PhD thesis, it's better to show the comparison with other tools also, just to show you novelty of your work. That's my recommendation. Thank you for recommendation. Thank you, Ulfbek Ivановich. Additional questions? Ulfbek Ivановich, No questions so far, no questions. Thank you. please open the 20, for example, 21st slide. First, 21. Okay, for example, it's a continuation for the previous question from Ulfbek Ivановich about the correlations. Let's say, take for this group, first group, yeah, like say, and just one, there is a several questions. First of all, the length. I'm not as a not special NT. What's the measure it in the table? Length, it's comma NT. What this measure is? It measures the length of the miRNAs. It's in which length measures? In nucleotides? Okay, it's in nanometers. It's what it will be shown. Yeah, as it let me just correct you. As we are, this will be okay if you are depending on the biology in genomics and all the related specialties. Yeah, and you depending on the specialty in nanomaterials and nanotechnology. Yeah, in this direction, in this field, there is no measure NT. There is a nanometers and so on. Okay, I will agree, because in our specialty there is no measure such kind of the unit in measures. It's the first question. As it's here, you see that in the first table, first in the second column, there was a start of site also NT. There is a two different. There is a two unique and two equal measures. Yeah, units NT, but two different how to say definitions: start of site and length. Why is this one? Such case, this is this one measure or it's a different? If it's different, why is this the unit is equal for the both one? And the third questions about the correlation between these results. Let's say let's take the first result. Yeah, you see that in one row you have the 449 minus 130, 20 and 22. And then let's take the last one. It's a 509 minus 13, 20 and 90 and 22. There's a four measures here, four quantities, but is there any correlation between the start of flight and the site and length? Because the length for this both is equal, as the start of site is different. Then the length, it's according to this your data, that the how the definition of length doesn't depend on the start of site. Yeah, or there is some correlation. So about the first question, length provided in nucleotides, a number of nucleotides, nucleotides itself. Yes, and let's see. This is a unique measure that we used not only in our program, also in others. Yes, I understood that
in the case of the nanomaterials and nanotechnologies, you usually work with nanometers, yes. But generally, the mRNA, which has 22 nucleotides, usually about 7-8 nanometers length, because the distance between in one strand between two nucleotides is equal to approximately 0.34 nanometers. So we multiply the number of the nucleotides into this value, and we may define the length of the of this mRNA in nanometers. Okay. Second one, the third column, yes, indicates the start of binding sites in nucleotides, because generally the nucleic acid DNA, or for example, mRNA in our case, has a different length in nucleotides. And this indicates from which nucleotide these binding sites begins, where this mRNA start the binding or initiation of binding. Third question about the free energy and delta G, delta GM value. So delta G, delta GM value define the level of complementarity of these nucleotides and also take into account the formation of non-canonical base pairs. Because, for example, as I showed there, that, for example, on mRNA of CDKN2B and cross-gene, we see that in the first case, there are 89% of delta G, delta G M value, because there are non-canonical base pairs. There are usually not more than 3 or 4. And they form single hydrogen bond. And while GC pairs form 3 hydrogen bonds, and AU pairs form 2 hydrogen bonds. So, and about delta G value about kilojoule the most I explained before. So this value indicates the level of complementarity to compare to the fully complementary nucleotide sequence, like shown in, for example, in the second candidate gene called CRAS. The delta G, delta GM value may vary from the content of the and the number of hydrogen bonds formed between mRNA and mRNA, because these values were revealed in studies and was as a starting value in our program, or input data in our program. Yeah, that's okay. And the following question is, where did you get the delta GM? Yeah, and then the formula for calculating the length is it? Can you show this formula for the length, calculating the length, and the formula for delta GM? Okay, you have shown the formula for the delta G. Okay, there is some limitation here, and the formula for delta GM. Can you provide these two formulas, delta GM and for the length? That's it's your you are using the software, and that means that this formula should be embedded in your software. So generally, yeah, program defines the binding sites of mRNA and mRNA. So it defined that at first, it's shown, for example, in the second case of cross-gene. So 100% complementarity means all hydrogen bonds are canonical. So between AU, 2 hydrogen bonds, between GC, 3 hydrogen bonds, yes, canonical base pairs. Either any and 100% of the complementarity according to the classical Watson-Crick rules of complementarity. In the first case of about CDKN2M, as I told you before, because of the presence of non-canonical base pairs, the delta G, delta GM value is less. And because the
let's say. It correlates with the length and free energy of interaction. Delta G is independent. It depends on the pairs of nucleotides, what pairs of nucleotides are formed. So, and the length of, about the last one, about the length, this is a given length of mRNA that were defined in biological objects. And this is a constant. It was defined that this mRNA has such length. Yeah, you say that it was defined. And how did you find it? Just can you explain it? You said it was fine. Who found it? You found it? Someone else found it? No, unfortunately, we didn't found. It was found by the previous researchers, so which laid the basis for. And how did he found this value? In length? Yeah, In you said that it was found with the help of sequencing. the basis, yeah. And that's one more question. This bounding length is varies from 20, and here in this case it's to 19 to 25. Is there any reason for this dispersion? Yes, because different mRNAs have different lengths. What will be, is there existing the, for example, mRNA less than 10 or more than 30? No, there are no mRNAs then the length of which will be less than 10 in nature. Generally, because mRNAs are from 19 to 25 in average length. Nucleotides length is created by nature. The colleagues, next question, please. Oh, yeah, Alexis, please. Вот скажите, вот вы пишете, вот все-таки в свете специальности наноматериалы и нанотехнологии. Я понимаю, что и биология, медицина, там у нас все великолепно. Вот вы пишете, все объекты проведенных исследований являются наноразмерными, и процессы взаимодействия этих наномолекул являются нанопроцессами. А вот если, так сказать, обобщая ваши результаты, посмотреть, так сказать, сверху, можете вы выделить какие-то особенности нанопроцессов при взаимодействии наномолекул вот по результатам ваших исследований? Спасибо за вопрос, Олег Юрьевич. Да, как я сказала ранее, то есть биологическими нанообъектами являются объекты, которые имеют длину от 1 до 100 нанометров в одном из 3 измерений. Как вы говорили на своей лекции, я посчастливилась быть на вашей лекции, то, что природа является самым лучшим нанотехнологом, и то есть если физикам нужно создавать и наноматериалы, изучать их, то биологам это дано от природы, и что и у нас широкий взор для исследований. Да, то есть по нанообъектам, да, последовательности МРНК, МИРНК в данном исследовании являются наноразмерными объектами. Даже просто с биологической точки зрения. А про нанопроцессы, их взаимодействие, которое изучение их взаимодействия, которое легло в основу данного исследования, то есть является очень интересной областью, потому что существует различное количество факторов, которые может играть ключевую роль в взаимодействии. То есть МРНК не может просто так прийти, то есть это короткая РНК-молекула, которая может подавлять те или иные. То есть она не может просто взять и сесть. Для этого необходимо, то есть, формирование ми-рис-комплекса, то есть его связывание с белками и дальнейшая, то есть регуляция экспрессии генов. Ну, а вот вы, анализируя свои результаты, так сказать, как бы обобщая их,
не заметили никаких особенностей именно вот этих вот нанопроцессов. Особенности процессов. Как раз-таки то, что в природе они могут, то есть, иметь как канонические и неканонические пары, которые имеют разную свободную энергию взаимодействия и которые важно учитывать вообще при взаимодействии, то есть, и которая, собственно, определяет вероятность того, что эта РНК будет регулировать экспрессию того или иного гена. То есть это один из ключевых факторов, то есть как раз-таки количественные характеристики взаимодействия, во-первых. Во-вторых, второй ключевым фактором является их концентрация их концентрация. Потому что РНК, допустим, которые имеют меньше свободной энергии взаимодействия, но представлена в большей концентрации, допустим, в культуре клеток, она с большей вероятностью будет взаимодействовать с таргетной молекулой, чем та, которая имеет больше свободной энергии взаимодействия, но концентрация ее меньше. Хорошо, спасибо. А еще тогда вопрос. Вы сказали, взаимодействовать. Вот они могут, например, вот эти РНК-молекулы агломерировать? Ну, взаимодействие, то есть они как взаимодействуют? Они могут группироваться, имея, например, связь. Могут? Друг друга. Ну, вообще, то есть я просто как не специалист, вот, например, РНК, то есть они могут, например, взаимодействие друг друга так делать так, что они прирастаются или там растут. Нет, они комплементарны к определенному участку РНК. И... Ну, они вот прилипают и дальше, например... Ну, вы имеете в виду друг другу? Имя РНК, да? С любым другим, например, взаимодействие. У вас взаимодействие что показывает? Взаимодействие с РНК? Ой, сори. Что значит взаимодействие, например, на РНК? То есть это взаимодействие, они как бы на каком-то физическом уровне взаимодействуют, например, и потом уже, знаете, какой-то один биологический объект получается. Они взаимодействуют по правилу комплементарности. Ну, что это означает? Мы, например, поймите, мы, например, геномику не изучали, например, да, мы знаем взаимодействие. То есть это взаимодействие означает, либо они, например, группируются как-то, да, в зависимости от, например, значения свободной энергии. Либо нет там, либо как, например, в бильярдном шаре, например, отталкивается, либо как пластина прилипает друг. Вот я вот хочу вот это вот. Хорошо, спасибо большое за вопрос. Да, то есть при взаимодействии РНК с РНК кандидатных генов важно иметь, то есть формирование сайтов, связанных между нуклеотидами. То есть было выявлено, даже у нас есть двуцепочная молекула ДНК, вы знаете, то есть там аденин комплементарий тимина, гуанин циркуляционно, между ними образуется водородная связь. Вот, то есть это фундаментальный аспект, то есть в биологических объектах, биологических. Вот, водородная связь здесь. Да. Значит, это уже один объект. Да? Можно ли считать это одним объектом? Вот связь это, например, H2O, вода. Да? То есть два молекула воды мы говорим. Это общее. Если вот в этом случае можно ли сказать, вот если они водородная связь, это, например, молекула уже чего-то. То, что это является молекулой чего-то? Да, ну вот у вас, например, взаимодействие, то есть это уже, например, РНК, то есть получилось там РНК, там какая-то молекула суммы. Нет, то есть МРНК остается МРНК, не РНК остается не РНК, но то есть ключевую роль при взаимодействии, то есть помимо РНКовых молекул у нас при репликации, при... Нет, в общем, вопрос в том, что перемешиваются или нет? Нет. То есть они размер остаются на... Чуть-чуть влияет, но не будет. Слава Богу, что не Да, мы бы тут не сидели. Не, мутированная вкус получается. Нет. Совсем. То
То есть, ну, заболевание как развивается? Например, с одного точки, потом, например, распространяется, значит, увеличивается. То есть, как Да, Хорошо, коллеги, еще вопрос есть, пожалуйста, не хватит. что-то. Она еще не живая. Пожалуйста. Ага. Я, конечно, не специалист, но поскольку вы говорили, защита, да, публичная. Да. Да, меня зовут Гаухар Мазубек, я его профессор физико-технического факультета. Мне, интересная работа. Спасибо большое за доклад. Вот вы сказали, что ваша программа, да, я понимаю, у вас в основном такая аналитическая работа, да, никаких экспериментов не было. И во-первых, мне хотелось бы чуть поправить, да, у вас там где написано было на слайдах и наномолекула. Такого нету, по-моему, понятия наномолекула, потому что есть только молекула. Молекула, она по определению маленькая, и диаметр этих молекул, они для этого есть термин макромолекул, наномолекулы, да, еще есть молекула воды, она такая маленькая, да, и так далее. Есть ли данные у вас по эффективности cancer prediction? Потому что это интересная тема. Какова эффективность вашей этой программы или предиктивная эффективность? Потом в ваших этих выводах и не выводах, а защищаемых положениях почему-то нет никаких конкретных цифр. То есть у вас какие-то выводы такие более расплывчатые. На мой взгляд, я, конечно, не биолог, но как-то, когда дело касается технологий и предложения каких-то конкретных технологий, хочется более конкретности. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. По поводу термина наномолекулы, на самом деле, при написании диссертационной работы и после консультации с специалистами физико-технического факультета, особенно с кафедрой нанотехнологии, то есть было предложено ввести как раз-таки этот термин, то есть РНК наномолекулы для уточнения того, что это, потому что, допустим, в понимании, то есть большинство людей на самом деле как-то не задумываются, то есть РНК, но какими они являются, то есть как-то это мало кто делает акцент. Потом, что такое наномолекула? То есть, если брать терминологию, да, это наночастица, это nanoparticle composed of the single molecule, typically a biomolecule. Если, то есть, обратиться к словарю терминов, которые на сегодняшний день существуют, конкретно по данной отрасли. Потом, по поводу, существуют ли какие-то методы диагностики, то есть они, так как РНК сравнительно недавно были открыты, как сказать, 30 лет, но на самом деле это мало для таких фундаментальных наномолекул, которые, то есть еще их количество, как вы видели из моей работы, то есть их количество аннотированных на сегодняшний день очень велико, и то есть они активно изучаются сейчас, поэтому, собственно, и разрабатывается большинство различных программ для определения сайтов связанных, для анализа, то есть для определения их эффективности или, как сказать, вероятности связывания. То есть на сегодняшний день ведутся активные работы в данной отрасли, и то есть они еще продолжаются. В общем, эффективность вы никак не оценивали, ваша программа, насколько эффективно все это оценивать, вы не знаете. Целью было исследование, то есть было представление ассоциаций, которые потом лягут в основу разработок. Вообще еще нет даже никакого. Да, просто из вашего первого положения, да, выходит, можно сделать вывод о том, что вы уже предложили. Хорошо, спасибо. Нет, предлагаются конкретно ассоциации
мRNA, то есть комплексы mRNA, mRNA, которые могут лечь в основу разработок методов ранней диагностики. И еще вот можете слайд с публикациями, где у вас зарубежные публикации? Да. Вот здесь первая публикация. Год какой? 2017. Это какой период? Это период конца магистратуры, но то есть... Есть магистратура? Эта публикация, она в вашу магистрскую диссертацию вошла или нет? Нет, она вышла в июне или в июле 2017, то есть когда я уже собиралась поступать на докторантуру. Ну, хорошо, так. И теперь еще один вопрос. Вот у меня есть вот список ваших научных трудов, заверенных, то есть факультетом, да? Здесь вы, например, говорите, пишете 16 публикаций, да? Вот здесь вы приводите 13, вы говорите 13 публикаций. В диссертации вы только привели 8. То есть почему такое различие? В диссертации, например, только наполовину нашел ссылку, тогда остальные не нужны, получается? Нет, конкретно по тематике рака желудочно-кишечного тракта у меня 13 публикаций, то есть это вот 3 статьи с факт-фактором, 5 статей в журнале Коксон, 6 материалов конференции. Но помимо этого в нашей лаборатории, то есть, например, на тот период, когда я училась в PhD, мы проводили, у нас был небольшой грантовый проект, по которому я тоже была как соучастником и соавтором публикации. Поэтому они были заверены, собственно, представлены. В диссертации, по крайней мере, вы должны были сделать ссылку, то есть на большую половину. То есть здесь я просто 8 ссылок уже насчитал в диссертации, то есть на ссылку. Посмотрите еще раз. И назад вернитесь. Вот здесь также, например, вы защищаетесь по положении, то есть наноматериал, нанотехнологии. Здесь все квартиры, которые вы указаны, то есть это все касается биологии, там, геномики и различных областей. Например, вот первый, например, квартир по наноматериалам, нанотехнологиям там не определен, то есть во втором, например, здесь квартир по наноматериалам это второй, а в третьем, то есть квартир по нанотехнологиям Russia, там четвертый. То есть вот это то, что вы привели, это годится, если вы, например, на диссовете биологии защищаетесь, на диссовете геномики защищаетесь, там, и все. Но по наноматериалам здесь квартир чуть другого. То есть иногда, то есть квартиры здесь ниже. Либо нужно писать Q1 геномикс, Q2 такой расшифровывать, но так как у людей возникает вопрос сразу, у вас, например, в первом слайде написано специальность наноматериал, нанотехнологий, и те будут уже по умолчанию подразумевать, что вы должны уже квартир писать в этой области, а не из какой-то другой области. То есть вот этот. Сейчас. Петр Иванович, пожалуйста, у вас руку подняли, вопрос есть? Да, у меня общий вопрос, я забыл спросить. А с чем связано решение ваше вообще защищаться в Совете по наноматериалам, нанотехнологиям, а не в Совете по биологии, биотехнологии и так далее? Потому что в 2018 году я поступила в докторантуру по специальности наноматериалы и нанотехнологии. Этот грант был выделен на биологический факультет. Тогда впервые тема на моей диссертации была одобрена научным советом факультета. Также по данной тематике, то есть, соответственно, когда я поступаю на специальность наноматериалы и нанотехнологии, я должна защищаться в диссертационном совете наноматериалы и нанотехнологии. А апробацию где проходили? Апробацию на кафедре биотехнологий, но это было расширенное заседание кафедры с приглашенными участниками с кафедрой нанотехнологий, физико-технического факультета. Айгуль, чуть повторите, на кафедре нанотехнологий на факультете не имеется. Физико-технического факультета. Да. И еще также вот такой рекомендации. Вот, ладно, вот вы получили таблицу вот такой организационный характер. Нельзя ли вот, хотя бы вот на одну из таблиц, то есть сделать, например, в графическом виде? В графическом виде. Вот, например, вы, показывали работу, я просто думал, что в геномике не получается. Вот назад вы где-то работу, других работ показывали,
Где-то там 30 минут. Сейчас. Нет, я просто к тому, что все данные как бы однотипные, и в табличном виде, в таком виде просто теряется уникальность. Имеете в виду? Вот, например, вы видите, то есть я, ну, Мгм. вот хотя бы такие, например, просто я не говорю, например, чтобы она там была трехмерная, там, с зарисовками. То есть, ну, вот эти таблицы вот, оформить там парочку в графическом виде, чтобы совету, например, чуть было, например, яснее, как, например, вот эти данные интерпретировать. Спасибо за вопрос. На самом деле, да, мы бы желали так сделать, но на данном слайде представлены результаты, то есть много, то есть на культуре клеток. И, ну, то есть, собственно, вот на этой диаграмме приведены названия культур клеток, которые были использованы в данном исследовании, да. То есть, но так как, опять же, повторю, что моя работа является чисто биоинформатическим исследованием, то есть мы биоинформатически мы определяем количественные характеристики, которые представляются в виде таблиц, в виде схем взаимодействий, и все. Ну, количество, раз есть количество, можно делать графически. Хорошо. Коллеги, еще вопросы? Если нет вопросов, okay, any other questions? I think there were enough questions, colleagues. The floor is given to the first scientific advisor, Associate Professor Иващенко Анатолий Тимофеевич. Please. Анатолий Тимофеевич, пожалуйста. Можете выйти сюда, да, докладом. Извините, уважаемый председатель, я просил зачитать сначала отзыв зарубежного руководителя. Ну, вы мне сказали, онлайн будет выступать, а ну, да. у него текст. Ну, а онлайн он в Америке, там разница. Я понимаю. В 12 часов никак не может выступить. Я просто разницы не вижу. По регламенту у нас всегда, например, выступает сначала отечественный и зарубежный консультант. Уважаемые коллеги, большое спасибо председателю Диссовета, членам Диссовета за то, что приняли к рассмотрению мои докторанты по специальности наноматериалы и нанотехнологии. Отзыв на английском языке есть в материалах дела. Я извиняюсь, что у меня акцент английский смешной, поэтому с вашего разрешения я уже подходил. Разрешите на русском языке озвучить мой отзыв. Ну, шапку я не буду зачитывать. Акимниязова закончила магистратуру в казну Аль-Фараби и поступила в докторантуру по специальности наноматериалы и нанотехнологии. Она была первой докторанткой по этой специальности биологического происхождения. И по этой специальности на факультете биологии и биотехнологии Акимниязова подготовилась, выполнила работу, соответствующую новой специальности, я считаю, высокому уровню. Обладая прекрасной теоретической подготовкой, Акимниязова сразу определила цель и задачи диссертационной работы. Это сделано было с учетом применения полученных результатов в наномедицине. Объектами исследования были выбраны органы желудочно-кишечного тракта, новообразование в которых является причиной высокой смертности в Казахстане, в том числе и Казахстане. Актуальность борьбы с раком в Казахстане и в мире актуальна, что придает диссертационной работе высокую ответственность. В зависимости от экспрессии кандидатных генов рака пищевода, желудка, тонкого кишечника, толстой кишки от mRNA изучалась во многих работах. Теперь более 80 тысяч
работ посвящено этой специальности публикации. Зависимость экспрессии, однако практически всегда устанавливается только корреляция между изменениями экспрессии РНК и кандидатными генами. Акимниязов поставила задачу установить количественные характеристики взаимодействия этих наноразмерных объектов. Кроме известной программы MirTarget, Акимниязова создала и использовала ряд других программ, обеспечивающих анализ огромного количества материалов. Благодаря этому удалось провести множество компьютерных исследований и получить оригинальные результаты. Новизной диссертационной работы Акимниязовой является получение количественных характеристик взаимодействия МРНА с МРНА кандидатных генов онкозаболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому были установлены ассоциации РНК и кандидатных генов, которые можно использовать для разработки методов ранней диагностики изученных заболеваний и впоследствии рекомендовать для персонализированной терапии. Во время выполнения диссертационной работы Акимниязова проявила себя как вполне квалифицированный специалист, способный к самостоятельной работе в области исследований наноматериалов и нанотехнологий. Обладая разносторонними знаниями, Акимниязова помогала другим докторантам и магистрантам в их исследованиях. В результате она на настоящий момент опубликовала 15 статей, я потом прокомментирую, в журналах с высоким фактором и имеет индекс Хирша равный 5. Она хорошо зарекомендовала себя при чтении дисциплин на английском языке на факультете медицины и здравоохранения. Акимниязов, безусловно, является перспективным ученым и педагогом. Акимниязов на высоком научном уровне выполнила объемное диссертационное исследование, успешно решила все задачи и достигла поставленной цели. Считаю, что Акимниязов подготовил к защите полноценную диссертацию, содержащую новые результаты, имеющие практическую и теоретическую значимость. Все это дает мне основание рекомендовать ее диссертацию к защите на соискание ученой степени PhD по специальности 6D 07430 наноматериалы и нанотехнологии и присвоить Акимниязовой ученую степень PhD. Ну и, соответственно, мою подпись. Так, уважаемые коллеги, уважаемые члены Диссовета, просто чтобы мне еще после более широкого обсуждения не просить слова, я просто несколько предложений, можно мне? Давайте, да, пойдем. Так, сводятся они к следующему. Дело в том, что она действительно первый докторант по этой специальности, причем междисциплинарный. Я хочу подчеркнуть, потому что, будучи в 2008 году в числе создателей Национальной нанотехнологической лаборатории открытого типа, куда входили математики, физики, химики, биологи и технари, как я коротко называю. И речь стояла о том, что как все это объединить в рамках этой замечательной лаборатории. Когда я говорил, что у нас будет отдел бионанотехнологии, физики не обижайтесь, многие сказали, ха-ха-ха, что это мы биомолоко, наномолоко будем изучать. Ну, мне пришлось, конечно, сделать часовую лекцию, и после этого они осознали, что такое бионанотехнология, были аплодисменты, и я хочу сказать дальше следующее. Вы в курсе лекции физикам читали? И курс читал потом бионанотехнологию. Студенты были в восторге.
Теперь непосредственно, что относится к нашей диссертации, которую мы представили для защиты. Во время доклада существует несколько проблем заблуждений среди биотехнологов, буду так называть, какого рода. Произносили термин микро-РНА. На самом деле этот термин неадекватный. Это мы где-то лет 10 назад начали борьбу с этим термином, подразумевая, что придется защищаться в Совете по нанотехнологиям. И когда мы стали биологам объяснять, что эти объекты МИРНК, МРНК – это нанообъекты, они говорят, хи-хи-хи, значит, так принято называть микро. Мы им объяснили, это когда мы публикации делали, там рецензенты категорически запрещали, даже если вы не будете употреблять микро-РНК, мы не будем публиковать ваши статьи. Потому что это принято название. Пришлось объяснять, что микро – это понятно, что 10 минус 6, а нано – это 10 минус 9, и объект называется, должен называться нанообъектом, а они микрообъектами. И если вы говорите, принято так было, я говорю, раньше было принято, что Земля покоится на 3 китах, которые плавают в Мировом океане. В результате нам удалось победить. И я скажу результат. Последние годы, последние 5 лет, слово микро-РНК или макро-РНК перестали употреблять. И сейчас, вот я посмотрел 50 публикаций, посвященных, значит, МИРНК, из них, значит, только 4 публикации проскальзывает слово микро-РНК. На самом деле, и вот прочие стали правильно называть РНК. И так повезло просто. Это mRNA inhibited RNA. Все, проблем никаких нет. Пишите, мы говорим, МИРНК, и вас никто не будет на вас обижаться. Так сказать, такой казус произошел. Но результат, я уже сказал, мы победили мировое мнение. Даже в этом плане вклад госпожи Акимниязовой, он является существенным. И я хотел сказать еще по поводу следующего. Консультанта, который является гражданином Америки, господин Уверский. Господин Уверский имеет индекс Хирша 131. И когда мне отзыв будет произнесен, начинает рекомендовать, что вот что-то не то, не то. Он сделал замечательный отзыв, более замечательный, чем я сделал. И нужно человека уважать. Он биофизик, то есть основы есть у него для того, чтобы понимать эти работы. У него более 2500 публикаций, и в том числе в области бионанотехнологии фактически. Ну, еще хотел добавить, что это, так сказать, не просто зарубежные что-то требования такие и прочее. Когда в конце 40-х годов, в начале 50-х в СССР тогдашнем стали развивать генетику и молекулярную биологию, тогда говорили политики, вы что это? Это продажные девки империализма. Запретить. И, да. Я специально говорю, пару слов осталось, да. Хорошо. И поэтому, чтобы не повторять вот таких историй, когда неграмотность политическая перерастала в неграмотность научную, я и хотел сделать вот этот небольшой комментарий. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Леонидович. Second word is for a review of international cross-racial advisors is read by the scientific secretary. Okay, the floor is yours. Thank you. Reference letter for Mr. Aygul Akimniazova and her dissertation for Doctor of
philosophy degree on the specialty 60074 nanomaterials and nanotechnology on the topic the interaction of mRNAs with mRNAs of candidate genes of intestinal tract cancer. June 4, 2021, Tampa, Florida, USA. They are members of the review committee of the Al-Farabi Kazakh National University. I'm writing this letter to support Ms. Aygul Akimniazova and her dissertation for Doctor of Philosophy degree by the specialty 60074 nanomaterials and nanotechnology on the topic the interaction of mRNAs with mRNAs of candidate genes of gastrointestinal tract cancer. It is a real pleasure and honor for me to support Ms. Aygul Akimniazova, as she is a remarkable young scientist and an outstanding colleague with an exceptional set of personal qualities such as ambition, caring, cooperativeness, courage, dependability, determination, fairness, honesty, imagination, independence, loyalty, maturity, self-control, and straightforwardness. The characteristics which stand out for Aygul are her exceptional capabilities to work and multitask. She clearly shows extraordinary research capabilities, and her potential and originality are fantastic. She is completely self-reliant and independent. She is resourceful, open for new ideas, and it is easy and interesting to work with her. She is very well oriented and the scientific literature, and is always open for new contacts and collaborates well with others. All these exceptional personal qualities of Aygul, combined with her comprehensive research background, far-reaching skills, broad training, exceptional motivation, bright and mature personality, ensure that she is absolutely capable of being an independent and successful researcher. PhD dissertation of Ms. Aygul Akimniazova is dedicated to the analysis of interaction of mRNAs with mRNAs of candidate genes of gastrointestinal tract cancer. This work is of exceptional importance as oncological diseases are an essential medical and social problem that makes a significant contribution to the health of society. Malignant neoplasms of the gastrointestinal tract are among the leading problems of oncology, accounting for a significant share in overall morbidity and mortality. The frequency of oncological diseases in Kazakhstan is one of the highest in the world. The scale of the problem, which has medical, social, and economic aspects and is regarded as an important state task, dictates the need to develop and introduce into practice new methods of managing the oncological situation. The points listed above and the lack of comprehensive solutions serve as the starting points for this research study. The search for new disease mechanisms, markers of risk, and selection of optimal therapy are possible by using computational methods. The predicted mRNA binding sites with mRNA are the basis for the experiments for their verification and use in the diagnosis. Therefore, the investigation of Ms. Aygul Akimniazova in this area are highly commendable, and it is difficult to overemphasize the importance of her work. In brief, the research aims of Aygul's dissertation are focused on the analysis of the role of mRNAs in the regulation of genes responsible for the development of gastrointestinal tract cancer. Aygul conducted an enormous amount of work and generated massive sets of data for achieving the goal of creating the databases of genes associated with the carcinogenesis of the GI tract and of mRNAs and their target genes. Her analysis also helped revealing the quantitative characteristics of the interaction of mRNA nanomolecules with mRNA of genes involved in the development of the GI cancer. The dissertation has a traditional structure and includes 4 major sections and introduction, materials and methods, results and discussion and conclusions. The introductory chapter of the Aygul's dissertation provides an
in-depth analysis and comprehensive summary of the recent data on the roles of mRNAs in the regulation of GI cancer. This is a well-organized and focused chapter that, in my view, represents a completed review of the subject area and clearly can be published as a review article in a prestigious scientific journal. Materials and methods section provides detailed description of all the tools and approaches used in this work. During her work on the PhD project of Aygul created databases of the mRNAs and their target genes that are connected with human gastrointestinal tract cancer. She conducted a detailed analysis of the characteristics of mRNA binding sites in mRNAs of these genes and discovered the key associations of mRNAs and genes that are specifically linked to the development of these diseases. She analyzed the mechanisms of the action of mRNAs on the expression of the key genes associated with the GI cancer. Aygul used computer-assisted design tools for synthetic biology and computer-supported search to predict and analyze binding sites of mRNAs on genes associated with the GI cancer. As a result of this activity, effective associations were established that can be used for the development of methods for the early diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma, esophageal adenocarcinoma, gastric cancer, as well as small intestinal and large intestinal cancers. The results of the work are skillfully analyzed and presented in a clearly formulated conclusion at the end of each section. Experimental data are clearly illustrated by the tables. Summary and conclusions are consistent with the obtained results. Taken together, Ms. Aygul Akimniyazova addresses very important issues of gene expression regulation that are significant for the bio-nanotechnology and nanomedicine. Generally speaking, I think that Ms. Aygul Akimniyazova is one of the most talented students that I have personally known. Therefore, I enthusiastically and wholeheartedly recommended this highly quality work to your committee and for its oral defense at your university to qualify for the degree of Doctor of Philosophy, PhD, in specialty 60074-000 Nanomaterials and Nanotechnology. Foreign Scientific Supervisor, Vladimir University, PhD, Doctor of Science, Professor, Department of Molecular Medicine, Morton College of Medicine, University of South Florida. Thank you very much, and now we starting for the next stage. So it's we will listen the reviews of our reviewers. The floor is given to the first official reviewer, Kalinda Ruslan Nikolaevich, candidate of biological science, professor, leading researcher of Laboratory of Bioinformatics and Systems of Biology, Center for Life Sciences, National Laboratory, Astana, Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan. Ruslan Nikolaevich, the floor is yours, please. У меня много вопросов на самом деле, и некоторые из них, в принципе, уже были озвучены. Это по теме касается наноматериалов. Сейчас. Так, в работе действительно очень много напоминает, наномолекул упоминает. Ну, для меня, конечно, если брать ширину и длину молекул, то, может быть, в ширине она действительно нано. Но ДНК может быть и несколько метров. Поэтому мы не используем, по моему понятию, вообще размерность молекул. Поэтому я думаю, что этот термин, который существует по тексту наномолекул, должны быть полностью убраны. Потом здесь также упоминался момент, что мишени для микро-РНК должны исследоваться и по другим генам. Потому что если мы ограничиваемся только определенными генами, мы не понимаем природу
на самом деле этих молекул, они связываются, они достаточно короткие, там 20 нуклеотидов, они могут связываться достаточно со многими МРНК и не играть никакой роли теоретически. Потому что мы же смотрим теоретически, мы практически-то не знаем, что будет, не будет связываться. Поэтому если мы смотрим теоретически, то мы обязаны смотреть их и по другим молекулам, генам. Так. Так, еще некоторые комментарии у меня касаются, ну, такие важные комментарии. Конечно, было упоминается, что программа «Мир» таджет использовался. Я ничего не нашел об этой программе. Кроме того, было хорошее замечание, что расчет свободной энергии гипса приведен только здесь, а в диссертации нигде не упоминается. Тем более, что я не уверен, что это правильная формула. Вы ссылаетесь на статьи, где цитозин связывается с аденином и образует комплементарные пары. Ну, может, в каком-то отношении они и образуют, но они дестабилизируют молекулу, они не приводят ее к стабильной. Поэтому я не уверен, что эти правильные статьи, на которые вы ссылаетесь, имеют вообще какой-то смысл. Цитозин и аденин – это дестабилизирующая пара. И она хорошо дестабилизирующая. А, конечно, гуанин и уридин, они вполне нормально существуют, они здесь без проблем могут стабилизировать РНК-дуплекс. Кроме того, значит, образование, подсчет свободной энергии гипса проводится не по одиночным нуклеотидам, а по закону соседних пар. То есть мы должны брать попарно нуклеотиды, а не ЦГ или АТ. То есть совсем по-другому рассчитывается. И, естественно, когда мы рассчитываем свободную энергию гипса, мы должны также учитывать солевой фактор, концентрацию фактор этих молекул. Кроме того, но это касательно по программе, что я не нашел ничего об этой программе, что за алгоритмы, как это. По большому счету здесь просто простой поиск. Здесь ничего такого особого нету. Вот. Потом упоминается 90% сходства. Что, на чем основан? На чем базируется до 90% сходства? Почему это является лимитом для отбора правильных РНК от неправильных? На фигуре 7, да, упоминается АЦ пары, равноценные как и другим парам. Кроме того, вы активно показываете некоторые примеры микро-РНК, у которых 100% ГЦ состав. Я не уверен, что такие микро-РНК вообще существуют в природе, потому что образование таких молекул приведет к их температуре связывания и денатурации. Это где-то около 70 градусов. В природе такой не существует для организмов, поэтому такая молекула сама по себе будет связываться сама собой, и никаких других связей она ни с кем не свяжется. Поэтому 100% ГЦ-состав – это нереалистичные микро-РНК. Даже если они имеют какую-то эволюционную связь, но это нужно подтвердить, что оно вообще имеет смысл какой-то. А то, что у ближних родственников человека находятся подобные последовательности, ну и что, они приходятся, у нас большая часть хромосом именно таких нуклеотидов и состоит. Нечитабельных, невозможно, не секвенируемый. И что? У нас, если вы вот этот микро-РНК, вот эту вы прогоните по некодирующей части генома, вы найдете очень много комплементарных частей. Но это не значит, что это она имеет какую-то физиологическую роль. Кроме того, по статьям упоминается 3 статьи, но реально я бы сказал, что есть 2 статьи. Статья в русском журнале по биотехнологии, она не входит в Scopus, хотя она упоминается в Web of Science. В Web of Science она не 3-й квартил, она, по-моему, вообще ни в каком квартале, хотя у нее там есть какая-то дополнительная система, упоминается в 4-м квартале. Поэтому я не думаю, что нужно квартале указывать. Но в реальности 2 статьи достаточно для защиты. Поэтому на основании только того, что у автора претендента уже есть 2 статьи, я могу рекомендовать принятию диссертации. Но у меня слишком много замечаний, которые необходимо также учитывать и переписать диссертацию на основании моих замечаний.
Все у меня. Руслан Николаевич, вы можете, да, у вас есть форма своей этой рецензии, можете по ней тоже пройтись. Ну, я прошел по комментариям, но здесь, конечно, есть и по критериям. Но я... По правилам вы просто должны вот эти по пунктам просто пройтись, вот по речи. Да. Я здесь, конечно, указываю, что работа, скорее всего, это Life and Health Science, но каким-то другим направлением я не вижу. Это чисто биологическая работа. Она вполне, конечно, соответствует вот этому направлению. Потом, конечно, здесь в диссертации хорошо упоминаются всякие виды рака, но я бы сказал, что необходимо также учитывать, дать немножко критическое отношение к этому. Потому что там не все, мало ли что кто пишет, и не важно, какой журнал, там есть все-таки некоторые вещи, которые не реальны в природе. Кроме того, здесь в работе упоминается, что цель этой работы это вот project focuses on developing test system for easily disease diagnosis. Но в работе это нет этого. То есть фокус самой работы направлен на разработку систем, но как можно разрабатывать, если оно теоретическая работа? Поэтому, а то, что не хватает денег на финансирование, ну как не хватает у нас завал этих грантов для молодых. Там просто большая часть денег идет на молодых исследователей. Там нет ограничений на финансирование. И потом здесь не требуются большие какие-то финансирования, здесь коллаборации требуются. Дальше. Какой имеет significance contribution to science? Ну, я уже упоминал, что это виртуальный interaction, микро-РНК с РНК и направлен на гены колоректальной, гастрила и азы, канцер, шедевралок. Вот significance только вот в этих, это как начальная стадия какого-то дальнейшего, большего исследования. Вот в этом плане как бы здесь significance. Так, автор по публикациям я уже говорил, есть 2 статьи как минимум. Вот холдинг. Ну, по большому счету я здесь также упоминал, что тезис может быть как расширен до диагностического, практического клинического использования. Но в самом исследовании это нет. И претендент также говорил, что не входило в ее задачи больше того, что она вот включила в работу. Так, теперь. Ну, я считаю, что, в принципе, диссертация правильно оформлена. То есть текст задачи, все поставлено корректно. И в целом работа логически представлена правильно. Результаты — это в основном компьютерная программа для анализа микроRNA, комплементарность к генам, потенциально связанных с раком. Так, Principal Scientific Novelty. У меня здесь частично новое, потому что информация, представленная по данному проекту, нету критического анализа. Описание генов достаточно так поверхностно. И, конечно, это начальный уровень. Так, conclusion. Ну, в принципе, список поставлен хорошо. Я думаю, результаты проделаны большие в плане того, чтобы подбор комплементарных микро-РНК был найден. Таблица, в принципе, впечатляет. Но технологический проект, он основан на какой-то программе, которую мы не знаем, что это за программа, не видим, она нигде не опубликована. И она уже достаточно старая, как по мне, потому что я увижу упоминания в очень старых статьях, которые где-то упоминают эту программу. Так, Justification of Main Conclusion. Ну, это виртуальное исследование.
я уже упоминал, и оно не выходит на практический уровень. Ну, основной результат этой работы, это, конечно, это таблицы, много очень таблиц, которые заполнены разной информацией касательно тех или иных связей с генами. Вот. И, допустим, по statement 1, create a database of microRNA nanomolecules, авторы представили таблицу, но supplemental материал, но я не вижу публикаций. Statement 2 – это характеристика микроRNA, геном, связанных к esophageal cancer. Ну, я связываю этот результаты со статьей Frontiers in Genetics в 2022 году. Statement 3 – это также изучение микроРНК в гастрит канцер. Здесь, скорее всего, подходит статья «Наноматериалы». Здесь автором является также иностранный этот Уверский. Я знаю этого Уверского. Я удивляюсь, как вы смогли на него выйти. Он больше занимается белками, чем ДНК. Вот. Удивительно, что он как бы связан с вами. Statement 4. Ну, опять же, статьи так я не нашел. Это, скорее всего, таблицы. И Statement 5. Это статья вот это в нанотехнологии в России, которая, в общем-то, имеется только в базе World of Science, но в Scopus этот журнал уже снят. Так, и Statement 6 – это тоже таблицы. В целом, методология здесь, Principle of Reliability и Validity of Resources, Information Provided, значит, здесь я уже говорил, что используется только одна программа. Конечно, производится некоторое сравнение с другим программами, но по большому счету там недостаточно углубленный метод для сравнения, больше акцент делается на собственной программе. И я говорю, что я не нашел, вам необходимо опубликовать, если у вас что-то есть наработки по данной программе, вам надо опубликовать и открытый код, чтобы можно было сравнить с чем-то. Поэтому, естественно, работа основана только на компьютерном анализе, практических применений она пока не реализовала. Ну, теоретически, significance данной работы – это количественный анализ отношений микроРНК и мРНК и определенный как бы, акцент на перспективе диагностики этого рака. Так. Ну, по обзору литературы меня все устраивает. Вот. И комментарий, который я, в общем-то, указывал в своем отчете, вам необходимо учитывать. Все, так, вкратце. Более детально вы почитаете сами. Рекомендации, Руслан Николаевич. Я рекомендую, но она должна пройти переделку. Там у них есть много мелких ошибок по тексту. Рисунки, например, надо тоже проверить. Там есть сдвиги комплементарных пар. То есть, учитывая те комментарии, которые я дал, необходимо внести изменения по тексту диссертации. Вы рекомендуете только с учетом... Только после, учитывая все комментарии. Напрямую нет, я не рекомендую. Все хорошо, спасибо. Спасибо, Руслан Николаевич. Теперь the word is given for Aygul Nurlan to respond on the remarks of the reviewer. Please. In Russian, in English, doesn't. Up to you. Thank you, Professor Ruslan Nikolaevich, for such a critical analysis of my research
of my PhD thesis. I'd like to answer from the points. Can we skip to the beginning of the review, Dr. Okay, about the second point. Можно прямо начало таблицы? С самого начала формулы. Okay. Here are the second point that important for science work doesn't make a significant contribution to science and importance. So generally, there are currently 80,000 publications on the impact of mRNA on cancer. Can you hear me clearly? Да. Okay. On the impact of mRNA in cancer, including more than 60,000 articles for 2020 and 2023, including more than 1,000 articles on gastric cancer. These indicate a high interest in studying the effect of mRNA on cancer. This is from analysis. Third point, principle of independence. You gave me the medium point, but I'd like to say that from certain publications on material dissertation, Aygul Akimniazova, the first co-author in the 11 of these publications. Next point, 4.1, yes, partial justification. Generally, I want to say that as I told in my report, that it was not the aim of the work to perform diagnostic studies, but based on the results of the study, it is proposed the associations of mRNA and mRNA that can be used to develop the basis of diagnostic methods for gastrointestinal tract cancer. We are recommending the associations for the development of the basis that needs, of course, further research. And I'm very interested in the continuation of this work. 4.5, new solutions principles. Generally, yes, it's computer-aided research, and within the framework of the dissertation of such tasks, experimental confirmation on wet experiments were not set, and it's independent large work. As you know, most PhD studies are performed within the frameworks of the scientific project, and within the limited funding on the project, such experiments are not possible. Yes, we try to find out the collaborators where and international borders where we can perform, but generally, I think that you know that most researches on nucleic acid search costs are very high, and nobody could agree give us this chance to make it for free. We need more financial support. 5.1, other scientific results or provisions of MU. Generally, I pass the plagiarism, and there are no borrowing or plagiarism of materials that has been identified in the thesis. Hence, these results, I say that hence these results are new and presented for the first time. 5.2, according to your comment to this point, it's a huge big work that requires a lot of material and time. And it's more difficult than the work we have done. That was not the purpose of the task of my research. Next one, 5.3. I want to say again here about, technical, technological, economic, or managing solutions that are not justified by your opinion. In general, there are, as I told before, there were no external funding, and no one has funded creation of the software. So this software is not in public domain. But we are open and ready to cooperate with other researchers groups to perform the analysis on the mere target program. And we are open to inquiries and suggestions. And generally, we had the proposals for collaborations, and we had such experience during our scientific work. Next, 6.6, justification of main conclusions. All our results from computational experience are completely valid as complementary mRNA and mRNA interactions have been repeatedly verified and proven and compared by scientific work by awarding the Nobel Prize for Physiology and Medicine for work in the interaction of small non-coding RNAs with there is no requirement to
put all the points, just the remarks of the reviewer. Okay. Generally, Yeah. reviewer Dr. Kalendar said about all these points, and now I need to give the proper full answer. The comments is that we have gathered all the comments. Okay. Here's the list of the comments. You see. Oh. Comments. This comments. Comments on thesis. You were given these comments, and please. Oh. This one. Yeah. Okay. First column, yes. The work is much focused on terminal nanomolecules, for example. Yeah. So generally, I said in my report that biological nanomolecules are components of the living system that have linear dimensions of 1 to 100 nanometers, at least one of the 3 dimensions. About second point about where is it? Pre-RNA. Yes. Yes, you are correct. Pre-RNA is a double-stranded RNA having hairpin structure. In the context of the RNA nomenclature, the suffixes 5p and 3p refer to 2 different strands that can be derived from the hairpin structure of the precursor pre-RNA. The pre-RNA is preceded by the enzyme dicer. RNA duplicates into 2 strands. 5' strand comes from the 5' arm, coming from the 5' end of the pre-RNA hairpin, and the 3' strand that comes from the 3' end of the pre-RNA hairpin. So, generally following the dicer cleavage, these strands are separated, and typically one of them, often 5 or 3 p strand, depending on the RNA and cellular content, is loaded into the RISC and form RISC complex. RISC complex is RNA-induced silencing complex. To become mature, that will guide the complex to its target for silencing. The other strands not usually degraded, because in your review you said that usually degraded. No, it's not usually. And there are a lot of publications that show that there are cases where both strands can be functionally incorporated into RISC to regulate gene expression. And even in the database, MIR-based database and RNA database presented by London, there are a lot of RNAs which have 5p and 3p, depending on their origin, from where they form. Okay. Next one. About RNA nanomolecules of the future located within the hairpin. So, hairpin structure is a precursor. RNA are excised from these hairpin structures with pre-RNA, and the hairpin stem proceed to form the mature RNA, which involves recognition of specific structural features of the DROSHA or DGCR8 microprocessor complex in the nucleus, followed by further processing by dicer in the cytoplasm. So generally, next point, the known mechanisms you have collected, mainly focus. Yes, it's a typo that I already edited in the PDF version that are presented in the official website of the private university that were published before my defense. The mRNA can be encoded in any region of this genome. Most of the mRNA nanomolecules are located in intron regions. Yes, mRNA are often found within the introns of host genes, and their expression can be independent on the host gene mRNA synthesis. Here are the key points regarding the synthesis of mRNA from introns without the main gene expression. Generally, first, mRNA biogenesis from introns. Generally, they are preceded by microprocessor complex, which consists of DROSHA and DGCR8, independent of the splicing of the host intron. This means that mRNA can be produced even if the main gene is not being actively transcribed to mRNA. Second step, the splicing and mRNA processing. Generally, the processing of intronic mRNA is believed to occur after the splicing. However, evidence suggests that mRNA processing can also take place from unspliced introns before the splicing catalysis without significantly affecting the production of the mature mRNA from primary transcript. Also, there are independent regulations. mRNA located within the introns can have their own promoter regions
and regulatory elements which allow them to be transcribed independently on their host gene. Generally, this indicates the potential for independent regulation, where the intronic mRNA can be expressed without requiring the transcription of the entire gene containing them. And structure of the activity of this, sorry, it's the name of the article from where I said this. So, intronic mRNA and mRNA expression. Intronic mRNAs generally can be co-expressed with their host genes, but this co-expression is not mandatory for mRNA biogenesis. A synthesis of mRNA from introns can occur through independent transcriptional units within the intron, meaning that mRNA can proceed and function regardless of the fate of the host mRNA. And this complex regulation allows for the intronic mRNA to have distinct expression patterns and functions from the mRNA of the host gene. It also indicates that introns themselves are not merely non-coding sequences to be discarded during the mRNA processing, but can contain importantly regulatory elements that contribute to the self-gene regulatory networks. Next one, point about methods, yes. Jenny, I already answered this question that this creation of this program was not funded by anyone, and this is the reason why it's not presented in open source. It's not the only reason. Of course, it's intellectual rights. That's second. But as I said before, we are open to the collaboration with another studying expert groups for the conducting the calculations on mir target program, and we are open to inquiries and suggestions. About figure 3, comparison of the binding sites with IL-11, yeah. So here the question that AC do not form complementary pairs, but I showed the slide before where and with references where this interaction is indicated. So non-canonical study site contributions also was provided or proved by Agarwal groups. Report that also canonical sites are important for non-canonical sites important for mRNA target interactions, and they can mediate repression despite not binding the mRNA as strongly as canonical sites. This is taken from the article. And this suggests the non-canonical interaction may contribute to overall regulatory effects on mRNA on these targets. Next. Regarding the free-ended, in figure 4, 5, 6, comparison are given, but you have to specify figures. The complementary page, target scan, Diana, micro TCS, and that you do not have. Yes, I improved these tables, and I showed it before. Now I can show this slide because your review are provided, but okay, after finishing this, I will show this slide again. Okay, next one. About programs again, not only mir-target, it was extract and mir-tarsec. For mir-tarsec, we got the authorship certificate in 2021. So the reason again, so because this is only the initiative needs initiative research, and that's why this the creation of this program funded by no one, and we are open and ready to cooperate with other research groups to carry out calculations on these programs and for discussion of our research. So generally, what value 90% value is based. Generally, after the study of the mRNAs from the London database, we found, and I'm answering to the second question again, that they revealed mRNAs with a higher GC content, and this 90% generally occurs during the formation of non-canonical base pairs during the interaction of these mRNAs with mRNA of candidate genes, which is not more than 3 nucleotides per sequence. And in order to,
this criteria chosen as a selective measurement for the choose of the effective associations of mRNA and mRNA. So it's mistake GU and AC through the hydrogen bonding. So distance between AC and GU. So generally, I showed the slide, and I'll show this after that the distance is not the same, but it's close to each other. So generally, if we say about the distance between AC, there is 1.04 nanometers distance, GU 10.2 nanometers, and GC and AU, classical Watson-Crick pairs, is equal to 1.03. So next one, this is easy to parse and understand. This program operates with the files containing binding site schemes required for mere target select scheme, MRS, and gene file with gene extension are present. So generally, MRS and gene are the files extensions that used in mere target program. So from mere target program and used in mere DARSEC program. So for first initial analysis, we create a database of genes in a gene extension that will be then introduced into the mere target program. MRS extension is the extension of the schemes of the nucleotides interaction after the mere target program. And by the use of these two data, we may proceed them through the mere DARSEC program in order to find the oligopeptides and the oligonucleotide sequences of the these binding sites. With also with taking into account the flank nucleotide sequences before and after the binding site, in order to study the phylogenetic conservation of these binding sites among different species. Okay, next, figure 10 and 15. That you said that, but I see that the sequence are about 100% GC content. So generally, these RNAs were opened and studied by the research group from the University of Thomas Jefferson with leading researcher Eric Longin. So generally, these RNAs are accepted by scientific world and now actively studied. This clear from the number of citations of this research and now new publications in the scientific research with a high impact factor. And the last one, figure 19. There are two cases of single nucleotide deletion in complementary sites. So even with these interactions, the interaction of miRNA 574 5P, which originated from the MIR-based database, and mRNA genes has been confirmed experimentally in a number of other studies. For example, in the Journal of Biomolecules, the name of the article, Regulatory Case of MIR 574 5P expression in cancer. The first author one published in 2022. And by second publication, multiple functions of MIR 574 5P interneoblastoma tumor microenvironment, Journal Frontiers in Pharmacology, first after Prost-Denver. So this is that's all for my answers for comments. Okay, I will the presentation we have presented for the dissertation council, including the reviewers, they have their presentations. Ruslan Nikolaevich, are you satisfied with the answers for your remarks? Yeah, it's fine. Okay, and thank you. And the next floor is given to the second reviewer, Gritsenko Dilyara Alexandrovna. It's a doctor, PhD in biology, head of the Laboratory of Molecular Biology, Institute of Plant Biology and Biotechnology. Please, Dilyara Alexandrovna, the floor is. Yeah, thank you. Let me provide my review report, and I will not repeat the comments which had Ruslan Nikolaevich, and also I have already asked Aygul about several questions which I had in my report review,
a review report. So I just mentioned just important parts, which I think important to mention from my review report. First of all, I think that yes, it's important work, but at fundamental level and for basic research. And according to practical, it's for my opinion, not applicable in practice because at least major mRNA are not tested experimentally. So I think to recommend to use this mRNA is not possible at this stage. So, but still, IGUL has found a lot of mRNA, as I understood, about 6,000, which could possibly control the candidate genes of GI tract cancer and could be involved in the development of GI tract cancer. And I think, yes, it's important to understand more deeply how their cancer and other diseases develop. And of course, it's broadened the area of cancer development. And also, I wanted to say that also IGUL tried to elucidate the crucial regulatory network involved in the development progression of GI tract cancer. According to novelty, I agree with Ruslan Nikolaevich, it's partially new. It's not completely new, it's only partial because already a lot of information are available publicly about the mRNA and their control of other diseases. I mean that the model is not new of the research, but of course that she revealed new mRNA, which could possibly control the candidate genes of GI tract cancer. What else? I think that yes, the topic reflects all the aim and the task which IGUL tried to confirm and so on, and also what else I wanted to mention? And again, yes, I wanted to mention that I think that it's very important to compare your mRNA or other molecules to understand the specificity of these molecules and to understand if your mRNA active only for your targeted genes, not for others. Because yes, of course, they could possibly control a lot of other genes and maybe life important genes. It means that maybe you think that this mRNA control only the genes for cancer development because you tested only for these genes, but maybe this mRNA are very important for maybe for development or something other metabolism. And it's of course you are not right to consider this mRNA for diagnostic of cancer or other diseases. It's not possible, for my opinion. And to support your research results, you have every time to use control group to be sure that you are right. It gives at statistical level or other levels to understand specificity of your results and so on. According to publication, yes, I have found also that only 2 publications, and one of them cited indexed in Web of Science and Scopus, and other one only in Web of Science, Web of Knowledge, and yes, and this article also covers not all statements, but it's important to mention that all statements were proven by this research, and all claims are supported by reference and relevant reference, and that the thesis is of theoretical significance. Yes, it's
it's no doubt that it's only theoretical significance, not practical. But potentially, of course, potentially, every result have potential for practical application. But if you not tested this experimentally, your results at that stage, it's not applicable, I think. And it's not possible to recommend for diagnostic, especially in medicine, because in medicine, you have not only practically check your results, but also validate your results, also validate your miRNA by thousands of samples to be sure that it could be work and it could be applicable in diagnostics. I think that's all my recommendation and comments. And I think that this work could be support for assignment the PhD degree. Yes, that's all I have. Okay, thank you, Dilia Alexandrovna. And the word is given to the applicant Aygul Nurlanqızı to respond on the remarks of the reviewer. Please. Thank you, Dilia Alexandrovna, for such detailed analysis of my PhD thesis. I already answered to the part of your questions, yes, and thank you for such comment that helped me to prepare for today's meeting. So generally, yes, I want to say that of course I will. For now, for example, we passed a grant and we're waiting for results for the further analysis of these miRNA associations, and I hope in the near future I will confirm these associations of miRNA and mRNA for gastrointestinal cancer diagnosis in further wet experiments. And also I have one recommendation, maybe of course in future your research, when you have more money, fund to perform research, so projects, I think that at least major miRNA could be, and not could be, must be tested experimentally, and also including control group, not just theoretical and in silico analysis. Of course. Thank you. Okay, Dilia Alexandrovna, are you satisfied with the answers? Yes, I am. Okay, thank you. You may have said, okay. We have finished and listened to all the reviews of our official reviewers. Colleagues, we are starting to discuss the work and the defense in general. Please, who would like to speak and say something? Please. Now we are out of time. The members have the now lessons time to have a short time periods. Please, who would like to in the reviewers and colleagues? Please. Я просто сама врач-онколог. Okay, from the online, who would like to say a few words? Okay. Я знаком с этой работой давно. Значит, я так же, как и Анатолий Тимофеевич, мы стояли у истоков нанолаборатории, и действительно, когда создалась нанолаборатория, то помимо физиков, химиков и так далее, была у нас нанобиология, и ни у кого это не вызывало, так сказать, никаких вопросов. И в связи с этим были выделены места биологам по специальности наноматериалы и нанотехнологии. И вот, по-моему, первая, да, выпускница вот по этой специальности, это вот как раз, мы вот сегодня слышали. Я присутствовал, я уж не знаю, года 3 или даже больше, на первом семинаре кафедры. Меня приглашали, когда
кафедра заслушивала эту работу по биологии. Причем заведующая кафедрой, она попросила всех, во-первых, кафедра была почти в полном составе, заведующая кафедрой попросила высказаться всех специалистов. Ну, было много вопросов, как и вот сегодня, но, так сказать, единогласно кафедра, значит, разбиралось несколько вопросов. Соответствует ли работа помимо медицины и биологии, без сомнения, это еще и направлению нанобиологии. Ну, так сказать, продолжительные дискуссии, все-таки мы решили, что соответствует, ну, естественно, с определенными акцентами. И, насколько я помню, семинар получил, вернее, работа получила одобрение семинара, очень такого серьезного семинара. Теперь, и то есть вот эта работа, она уже несколько, потом я не знаю, что случилось, и вот этот раздел нанобиологии, он как-то по каким-то причинам был, в общем, забыт, не забыт, но, так сказать, студенты окончили эту специальность, и, наверное, из-за АйГУЛь еще есть это самое, так сказать, выпускники по этой специальности. Поэтому для нас немножко, для химиков и физиков, нам немножко непривычно слышать эту работу. Тем более, безусловно, что в области биологии, в области медицины полученные результаты не вызывают никаких сомнений. Но нам, конечно, было трудновато, но вот объективная реальность, она такова, что именно вот это в смысле в области нанобиологии и вернее, нанотехнологии и наноматериалов, вот существует именно работа и по нанобиологии. И, видимо, нам нужно как-то к этому, так сказать, адаптироваться. С этой работой я ознакомился еще года 3 назад, очень подробно. Вот, давал ряд рекомендаций, они были исправлены. Работа вызывает очень, с одной стороны, большой интерес и очень много вопросов. Вот, как сегодня вы все видели, опять очень множество вопросов, множество. Вот. Что я хочу сказать? Что, на мой взгляд, значит, претендент, безусловно, хорошо подготовлен. Вот. И соответствует всем требованиям, которые мы предъявляем как личности, так сказать, это самое PhD. Вот мое мнение такое. Несмотря на многочисленные замечания, на мой взгляд, работа, вот, она прошла не одну апробацию за эти годы, и по публикациям, и по семинарам, и у разных специалистов. На мой взгляд, работа заслуживает, значит, соответствует именно требованиям, которые мы предъявляем к работам PhD-докторантов. Единственное пожелание, потому что эта работа не последняя у биологов, все-таки, чтобы красной нитью через всю работу проходила не медицина и биология, сколько уж вы оказались в этой специальности, а именно как бы анализ нанопроцессов. Это сделать вам несложно. Вот. Вот. Поэтому я буду голосовать за присуждение этой работе, так сказать, в смысле, за присуждение претенденту звания PhD по специальности наноматериалов, нанотехнологий, поскольку вопросов не уменьшится. Это вот просто мой опыт, они при каждом семинаре возникают новые и новые вопросы. И поэтому где-то нужно ставить точку. Так вот, на мой взгляд, вот на сегодняшний день эта работа соответствует всем требованиям. Я буду голосовать за присуждение Айгуль Акимниязовой, ученой степени доктора PhD по специальности наноматериалы и нанотехнологии. Спасибо. Спасибо, Олег Юрьевич. Ну, в принципе, голосование у нас тайное, то есть мнение голосования, в принципе, озвучивать не обязательно. С онлайн участников что может высказать? И все время бесконечности эти все вопросы надо ставить. То есть, едешь онлайн. Ага, пожалуйста.
Ну, уважаемые коллеги, мы сегодня впервые заслушивали в нашем диссертационном совете, а именно вопрос направления наноматериалов, нанотехнологий, диссертационную работу по биологии. Соответственно, у нас было очень много вопросов. Конечно, очень бурно идет обсуждение, очень долго идет. Но очень хорошо, что сейчас в наших условиях мы можем пригласить временных членов диссертационного совета для того, чтобы квалифицированно оценить данную диссертационную работу. Но поэтому и рецензенты выступили со своими оценками, и другие коллеги. Поэтому, по моему мнению, конечно, совет присуждает работу именно по специальности наноматериалов и нанотехнологий. Здесь, конечно, мы должны оценить работу именно в соответствии с теми принципами, которые имеются в правилах присуждения степеней. Это принципы научной новизны, принципы достоверности, принципы внутреннего единства, принципы практической ценности и так далее. Но вот по этим принципам, к сожалению, именно в соответствии с данной специальностью есть небольшие вопросы, которые, к сожалению, в недостаточной степени представлены на сегодняшний день в диссертационной работе. Это первый рецензент уже выступил, что научная новизна именно по специальности наноматериал, нанотехнологий в недостаточной степени. Я согласен. Почему? Потому что в работе и в аннотации ссылка на объект, то, что является наноматериалом, это только размер МИ-РНК, и все, на этом и везде указывается слово наномолекулы МИ-РНК, и все. И на этом уже дальше, как влияет, например, размер этих, или на основе этих размеров можно ли какие-то другие расчеты провести, или можно ли оценить влияние, но это самое главное, именно в данной специальности, эффект наноразмера. К сожалению, на эти вопросы мы не получили ответа. Поэтому по данному принципу у меня вот такие видения. По принципу достоверности, конечно, я свои вопросы задавал, но несмотря на то, что расчеты проведены вот с определенной программой, и из 6 выводов, в 4 выводах указывается то, что вопрос основной, это, конечно, энергия, свободная энергия гипса, взаимодействие, да, там в выводах написано равный, минус 130 килоджоуль-моль и более. А я попытался найти в таблицах именно эту цифру, к сожалению, этой цифры я не нашел. Есть в одном месте только average, то есть среднее значение. Я согласен с тем, что это среднее, а вот то, что именно минус 130, к сожалению, несмотря на то, что он указан в 3 выводах, я в таблицах не нашел. Поэтому есть определенные тоже вопросы по принципу достоверности, но по практической ценности первый рецензент тоже добавил, что пока это только результаты расчета, к сожалению, на практическом аспекте они не апробированы. Поэтому я считаю, что вот к докторанту вопросов нет, он хорошо владеет своим материалом, видно, что он сам все эти результаты получил. Если я тоже согласен с Олегом Юрьевичем, другими коллегами, если бы работа представлена по специальности биологии, там, биологической науки, то вопросов бы не было. Но здесь, раз мы присуждаем, совет присуждает по специальности наноматериалов, нанотехнологий, я считаю, что необходимо еще работу довести до соответствия этой специальности. Спасибо, Ильдус Козмилович. Пожалуйста, можете. Ну, вкратце. Да, очень. На английском, на русском? Как? Да, да, уважаемые коллеги, меня зовут Заурия Дмитриевна Душимова, я являюсь заместителем директора Высшей школы медицины по науке. И, кроме того, являюсь врачом-онкологом, бывший замдиректора Института онкологии по науке. И в течение уже практически 30 лет занимаюсь молекулярной онкологией. Что хотелось бы коротко сказать, что в настоящий момент мы говорим о том, что настоящий онколог будущего – это прежде всего молекулярный онколог. И я хочу, уважаемый председатель, уважаемые члены Совета, поблагодарить вас, во-первых, за то, что вы взялись за такую сложную тему и действительно показали возможности мультидисциплинарного совета. Было трудно, судя по сегодняшним вопросам, вникнуть в биологическую часть программы, но коротко хочу сказать, что Айгуль Нурлановна является преподавателем нашей кафедры фундаментальной медицины, является замечательным, блестящим преподавателем, абсолютно обладающим
авторитетом среди преподавателей и студентов. Ну, что касается практической части вопросов, где-то частично я согласна с сегодняшними рецензентами, но с практической, как практический онколог, молекулярный онколог, я хочу сказать о том, что на сегодняшний момент частично диагностика и предиктивные функции МРНК уже используются в частности в детской онкологии. И хочу вам напомнить такую вещь, когда, например, я начинала заниматься молекулярной онкологией, нам были недоступны такие методы, как ПЦР, мне казалось, это будет сказкой, и часть каких-то онкогенов, они вошли в нашу практику и биомаркеров только недавно, но тем не менее, несмотря на то, что мы сейчас в рутинной практике используем диагностику биомаркеров, используем биомаркеры для предиктивности оценки активности процесса, злокачественности процесса, выбора тактики лечения и прогноза, тем не менее, особенно для группы онкологических заболеваний гастроинтестинального тракта, это прежде всего рак пищевода, к сожалению, молекулярные возможности диагностики у нас ограничены. И при этом это является высокозлокачественными опухолями, стандартно занимают первые места по смертности, причем не только в Казахстане, но и во всем мире. В этом плане работа очень интересная, она очень обещающая. И то, что выполнен уже в настоящий момент, выполнено, так сказать, математическое моделирование или поиск, скажем так, потенциальных маркеров для последующих тестов именно применения в онкологии, лично для меня звучит очень обнадеживающе, потому что как минимум сократился поиск из 1000 возможных биомаркеров до определенного количества. Да, дальше следующий шаг за практическим прикладными исследованиями, это, естественно, и животные модели, и клеточные модели, и в последующем исследовании на человеке, но тем не менее этот период в настоящий момент, как вы все знаете, значительно сокращается. Поэтому я думаю, что практическая значимость этого подхода, она очень хорошая. И то же самое касается выбора генных кандидатов. Мы используем множество различных платформ, и наличие унифицированной платформы, которая может говорить о взаимодействии генов кандидатов с МРНК, вот лично для меня, как для практического онколога, как для научного онколога, как для молекулярного онколога, очень полезно. Спасибо вам большое и огромная благодарность ученому совету за именно этот блестящий интердисциплинарный межсекторальный подход. Действительно очень сложная тема. Спасибо вам большое. Thank you. I think it's enough. Okay. Now then, let's proceed to the next stage. It's voting. We need to hold a secret voting. Colleagues, we are voting electronically. I remind you that we have several options for the outcome of the voting. Yeah, it's four options. I'm telling it for the new members that we have 4 options. У нас есть 4 исхода голосования. Прошу обратить внимание. And we vote using our electronic mails. Period will send mails for everyone of the dissertation council and the reviewers. Please just, I remind you to vote from one of the place, one of the device, or it's your mails or your devices, not both, just only one from one place, okay? Now we are announcing a break for the secret voting. Антон Тимофеевич, мы же уже вас слышали, ваше выступление. Секунду. Я не как руководитель говорю, а просто по поводу возникшего недоразумения. Специальность наноматериалы и нанотехнологии имеет 3 раздела. Физика, химия, биология. Это не учитывается? Пожалуйста. Антон Тимофеевич, мы это слышали, да, мы же не говорим, что вот физически, мы говорим в общем в области наноматериалов, нанотехнологий. Мы применительно уже физики, биологии, есть у каждого, например, у каждой специальности своя специфика, мы это учитываем. Уважаемые коллеги, я всем выслала на почту и на сотку, только с одного устройства прошу проголосовать, либо с сотки, либо с имейла.
Уважаемые коллеги, у всех получается проголосовать? Я уже проголосовала. Все, спасибо. Мне письмо не пришло. Я тоже Может, проголосовала. Я проголосовала. Ну, Может, я на почту неправильно указали ли? Там в WhatsApp же есть ссылка. А, в WhatsApp все. Можно, да, через WhatsApp зайти. Там ссылка у всех одинаковая. Да, одинаково. Мгм. Что, 12 голосов не собрали? Это у нас 50% респондентов отправить. 25. Коллеги, голоса разделились по регламенту, то есть если решение по присуждению, нам необходимо, чтобы 3/4 было за. 3/4 это примерно 9 человек, у нас голоса не хватает. Сейчас мы голосуем заново. То есть либо уже отправить диссертацию на доработку, либо повторная защита. То есть это по правилам присуждения диссертации, вот у нас такая процедура. Сейчас Элин собирает. Мерверт, дұрыс Да. Правильно же, да? Саламатсыздар ма? То есть по правилам же вот у нас, например, не набирается количество голосов, мы должны были как минимум 9 набрать. Мы набрали 6. Да, все должны проголосовать, кто присутствует. Теперь должны голосовать между отправить на доработку и отправить на повторную. А здесь ответили же, присудить 12 птро. Нет, вы там не там смотрите. Сіз қазір экранға қараңызшы мне. Вот, посмотрите. Присудить степень у вас 50% только выходит. Да. 3/4 болу керек қой. 3/4, это 3/4, это 9 человек по правилам. Да. Теперь мы заново переголосование объявляется, да, то есть между отправить диссертацию на повторную защиту и отправить диссертацию на доработку. Да, у вас там 25% непонятно, 25. Сейчас повторно будем голосовать. Сейчас, секунду, можете мы сейчас обсудим вопрос с начальством? 25%. Пожалуйста. Можете открыть еще раз? Вот аж осталось. Сейчас еще раз голосовать. Можете открыть, Мерет? Мгм. Астна. Вот. Қазір. Да, 9 человек было. Ссылка. Пока.
Меруерт, у вас кетіп қалды. иә, келесі тұрым. Меруерт, Иә. ашасыз ба? Сейчас, міне. Міне. Нет, можно по количеству. Вот по количеству 3, 3, 6, 6 на 6, 12. Ровно. Нет, если 12 человек, 3 четверти. 9 человек. 9 человек. Нет, здесь смотрите, здесь вопрос в том, что присудить за степень должны проголосовать 9. Да. Если меньше, то вы уже делаете повторное голосование с 2 вариантами. Или отправить диссертацию на доработку, или отправить диссертацию на повторную защиту. То есть здесь степень не присуждается в любом случае. Спасибо. Вот это я имею в виду. Вот, говорим. 2 варианта мы оставляем. Выбор. Это время займет, поэтому... Да, коллеги, сейчас это нужно время, чтобы создать ссылку. Первый уже подбрал. С первым голосом. А во втором там тоже. Нет, там уже большинство, по-моему. Потому что только двигается.
Всем выслала на почту и на WhatsApp. Прошу еще раз проголосовать. Все ли получили новую ссылку? Да-да, ссылка пришла и по WhatsApp, и по почте. Запомни только одно устройство. Я проголосовала, все пришло. Спасибо. Один голос не хватает. Ждем одного участника. Общее количество 11. Коллеги, кто все ли получили там ссылку? Людмила Федоровна, вы проголосовали же, да? Проголосовала. Да. Я проголосовала сразу же. Улугбек Ерланович, Да-да-да, я проголосовал сразу. Ольга Владимировна. Да, я проголосовала, написала в чате, отчиталась. Все, Лилия Александровна. Да, я проголосовала. Все. Гульнур Сагындыковна.
Да, проголосовала. Второй раз. Диляра Александровна, Я проголосовала. у нас так, Ильюшка, початок, есть. Руслан Николаевич, вы... Я проголосовал. Все, значит, у нас Арпету сейчас у нас. Да? Проголосовали? Что-то у нас 11 голосов выходит почему-то. Спасибо. Все хорошо, спасибо. Проголосовал. Да, проголосовал. Обновите это время. Обновите, вот у меня. Когда мы жили? Здесь все прошли. Вы уже прошли нас. Тут я выясняю. Тоже вы уже прошли. Алло. По новой запускали второй раз? Да, я вам на личку прямо отправила. Новый лист. Да. Все. Все, пошли. Марк Петрович перепутал, я же проголосовал. Он думал, Да. что первый раз Вот проголосовали. все, 12 опять. То есть в общих количестве посмотрим, да? Ниже. 8, да. 8. Да, по правилам там где-то 2/3 части это 8 человек. То есть это идет она на доработку. То есть это уже результат, Олег Юрьевич, потому что доработка это уже считается, что наполовину совет уже принял работу. То есть она без защиты, да? без участия докторанта мы просто... У нас была уже такая то есть с ситуация. химиками забыли же. Да, у нас была же. Так что, Нурлан, то есть не стоит отчаяться, так как доработка, это означает уже совет принял как бы уже работу, но с учетом, например, замечаний, нужно просто терпение и все эти работы доработать по замечаниям. То есть, мы советом мы просто выложим замечания, то есть и по этим замечаниям нужно будет отработать. Тогда it's necessary to approve the voting results. То есть, who agrees, все ли за результатов голосования, коллеги? Есть ли против? То есть против нету, возражений нету, все единогласно. Тогда, коллеги, спасибо за участие, онлайн, офлайн участие. На этом защита закончилась. Впереди еще, то есть доработка диссертационной работы. То есть это в установленном порядке. Да. Все, коллеги, спасибо тогда. То есть мы с вами будем встречаться, чтобы обсудить доработанную диссертацию. Да, это уже в формате онлайн, то есть мы будем уже форму замечаний составим, и это замечание мы на сайт выложим, и докторант будет работать уже с этими замечаниями. Всего доброго, коллеги. До свидания. До свидания. До свидания всем. До свидания.